ವಿದ್ಯೆಯು ಬಡತನದ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ನೊಂದವರ ಜೀವನವನ್ನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಮಹಾನ್ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು 2005 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳನೋಟವನ್ನು 10 ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡೆದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಗೌರೀನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ, ಗೌರೀನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ, ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ, ಪಾರ್ವತಿ ನಂದನ ಶುಭಾನನ, ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ, ಗಜಾನನ ಶುಭಾನನ, ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಪಾಹಿ ಪ್ರಭೋ ಮಾ ಪಾಹಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಗೌರೀನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ, ಗೌರೀನಂದನ ಗಜಾನನ ಗಿರಿಜಾನಂದನ ನಿರಂಜನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ನಾಡಗೀತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಸುಂದರ ನದಿವನಗಳ ನಾಡೆ, ಜಯ ಹೇ ರಸ ಋಷಿಗಳ ಬೀಡೆ, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನು ಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಓ ದೇವಿಯ ಮುಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ, ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ, ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ, ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಚನ್ನ, ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ, ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ ಭಾರತ ಜನನಿ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳರಾಳಿದ ನಾಡಿ, ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗಾ, ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ,
ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ ಭಾರತ ಜನನಿ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಣ್ಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ, ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರುದ್ಯಾನ, ಜನಕನ ಹೋಲುವ ದೊರೆಗಳ ಧಾಮ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ರಾಮ. ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ, ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಗಿನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು 2024 ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವುಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಕೈಪಿಡಿ ಅದರ ನಿಯಮಗಳ ರಚಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾವೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವರು ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ CS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹವನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲು 6-7 ಬೇಕು.
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಕಾಸಸೌಧ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಮಾತು ಅಂತಂದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಳಿದದ್ದು ನಮಗೆ 2 ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಒಂದು SJRC ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು. ನಮಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು 2 ಮಾತು ಇಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹದಿಂದ 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಬೇಕು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಚಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ದಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡವೇ ಇದೆ, ಸೈನಿಕರಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೋಡೋಕೆ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್, ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಂದು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಮಿಸುವ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಮನಗರ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ 5 ಕಡೆಗೂ ಈ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಾಲೇಜು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲೇಜು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಇಂದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಲ್ಸಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಶುರಾಮ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ಷ DK ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೂವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೂವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಡೆದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಭಾಳ ಇಲ್ಲ, 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ 5 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲೇಜು ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಚೇತನ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುದುರೆಹಾಳ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮನಗರದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಏನು ನೀವು ವಕೀಲರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಸಂಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಕಲ್ಮಠ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸಂಸದೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಣ್ಣಯ್ಯ ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು 2 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಕಷ್ಟವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಪರಿಚಯ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಣ್ಣಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೊಲಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಖರತೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಗಣ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನದ ದೀವಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಹೃದಯ ಮಂಟಪವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆಯಂತಿರುವ, ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವ, ಕಾಯಕದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಸರ್ ಬಾಬುರವರು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ CS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಾಲಿಮಠ್ ಅವರೇ, ರೇವೆ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 5 ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಂಡದ ವತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಓದಿ, IPC ಆದರೂ ಓದಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಓದಿ, ಏನು ಓದಿದರೂ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಇದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಲ್ದಿರ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಓದಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. CRPC 436, 437, 430 ಓದ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? 436 ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? 439 ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು 10 ಸಲ ಓದಿ ಪುಸ್ತಕ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಆ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಿದು ಮಾದರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ? ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್.
ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಅಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಜ್ಯೂರಿಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದೇ ಬೇರೆ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನೀವು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂತ್ರಗಳೇ ಬೇರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಓದುವ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಲಿಂದ ನೀವು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಹುಮಾನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಸನ ಕಾನೂನು ವಕೀಲರ ವಿಕಸನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಚಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರು ಪರಿಚಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂತಹ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಒಂದು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿಸಿದರೆ 1000 ಭಿಕ್ಷುಕರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿರುವ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡೆದಾಡುವ ಗ್ರಂಥಕೋಶವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CS ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಲ್ಪಾರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ರೇವಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 2 ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಲಾಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Sharada will be judging these moot courts. And we have Sandeep. ಇದು ನಾನೀಗ ನಿಂತಾಗ ಇದು ಎದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇವ್ರು ಬಂದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಊರಿನವರು. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಿಂದ, ತಾಲೂಕಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ, ರೂರಲ್ ರಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಥರ LLB ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಆನಂತರ ಏನಾಗ್ಯಾರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಿಡುವಾದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರಿ, ಏನಾದ್ರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. These boys and girls went all over the world, went to all the courts available in this country, and they have excelled very well, manning very good positions. Varsha was selected for Cambridge, and she was not ready to go to Cambridge. She did not go to Cambridge because she wanted to go to Oxford. She went to Oxford. Sharada is a graduate of NUS, National University, Singapore. Arvind is such a transformation. Arvind and Parshuram. Where this fellow Parshuram? Yeah, he is here. Seat change ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ. So from there they have come here, they have set their office excelling well. Jagadish was a principal of a college for 7-8 years and now he is a successful practitioner. Hallur is from the same background as all of you are. Nitya is a wonderful lottery for my college
ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಇಂಥ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ 5-6 ಜಾಬ್ಗಳು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಿಸಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೌಂಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸೋಲೋದು ಸಹಜ, ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲ. ಆ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಬೇಕು. ಈ 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೀವಿ. ಇವರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಲಾಭ ಪಡಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜನನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ವಿ. ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದು ಕಿಲ್ಪಾರ್ನವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಇವರೆಲ್ಲ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಥರ ಕರಗತ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಡಾವ್ ಪೇಚ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಾತು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಹಗಲಿರುಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಂದಿನ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಆರ್ ಸಾಲಿಮಠ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಆಹ್ವಾನಿತರೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಪರಿಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯದ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು ಜಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಾಬುರವರೇ ಅವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಹಾಗೂ ಈ ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಕಲ್ಮಠ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೂ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು
ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ. ಕನಸುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಸಣ್ಣ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹರಸಲು ಬಂದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ನೀವು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಿಕನನ್ನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎನ್ ರವರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಬಾಬು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು ಸರ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಕಲ್ಮಠ್ ಸರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, SJR ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್, ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಕಿಲ್ಪಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಆರ್ ಸಾಲಿಮಠ್ ಮೇಡಮ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆವು. ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನನಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಹಂತದವರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿಲ್ಪಾರ್ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಕಲ್ಮಠ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಒದಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ SJRC ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ವೃಂದ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದೇವರಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ, ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ, ಪಿಟಿಷನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕರಿತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ತಂಡದವರು ಒಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದವರು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಂಡದ
ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ನಿಂದ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ K3A ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಚ್ದವ್ರು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋಡಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. K3A ಶರಣಪ್ಪ ಕಲ್ಮನಿ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ್ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾಜು, ಈ 3 ಜನದ ಟೀಮ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ KA3A ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಸರ್? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K1A ಕನ್ನಡದ್ದು. K1A ಈ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಿ, ಇವರು ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K2B ವಿನೀತ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. K2B ಬಂದ್ರಿ, K2B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K4A ಬನ್ನಿ, K4A ಪಿಟಿಷನರ್. K2B ಅವರು ಪಿಟಿಷನರು ಸರ್. 1 ಮತ್ತು 3ಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸರ್? ಎಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4A K4A, ಅದರಷ್ಟ K5A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಇವರು K4A ಪಿಟಿಷನರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K5A ಆದಮೇಲೆ K6A ಬನ್ನಿ, K6A. K5A ಪಿಟಿಷನರ್. K6A ಪಿಟಿಷನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K7B ಆರ್ ಎ K7 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾರ್ಗವಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಬಂತಾರೆ K7. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K8ಗೆ K9 ಬಂದ್ಬಿಡಿ. K8 K9 K10 ಟೋಟಲ್. K8ಗೆ K9A K10A. K8 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ರೀ, K8ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, K9 ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಂಗೆ ಹಾಕಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೋಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕು. ಯಾವ್ದು ಬಂತು ರೀ? K9A ಏನು ಬಂತು? ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ K10 ABC ಇದ್ರೆ ಯಾರಾಗ್ಬೋದು? ಸಂಧ್ಯಾ, ಪ್ರಣಾಮ್, ಚಂದನ್. 9 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮುಗಿತು ಸರ್. ಈಗ K10 ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಟಿಷನರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವ್ರು ಕರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರ್ಲಿ, ಎದ್ರ ಗದ್ದಲಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಮರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಮೊದಲು 3 ಕೋರ್ಟ್ ನಡೀತದೆ, ಆನಂತರ 2 ಕೋರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ 3 ಕೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ K2 ಪೆಟಿಷನರ್ ವರ್ಸಸ್ K3 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ K5 ಪೆಟಿಷನರ್ ವರ್ಸಸ್ K7 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 3ನಲ್ಲಿ K4 ಪೆಟಿಷನರ್ ವರ್ಸಸ್ K1 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತು. ಇದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯಾ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಕುಂತಿರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ 1 ತಾಸು ಆದ ನಂತರ ಇರಲಿ,
ಒಂದು ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ K6 ವರ್ಸಸ್ K8, K6 ಪೆಟಿಷನರ್, K8 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ K10 ಪೆಟಿಷನರ್ ವರ್ಸಸ್ K9 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಸೊ 5 ಕೋರ್ಟು, ಮೊದಲು 3 ಕೋರ್ಟು, ನಂತರ 2 ಕೋರ್ಟು. 3 ಕೋರ್ಟು ಈಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 1 ತಾಸು ಆದಮೇಲೆ 2 ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಆ ನಂತರ ನಡೀತದೆ. ಇದೊಂದು ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅನೌನ್ಸ್ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಮ್ಗಳು E1 ಮನೆ E1 ಮತ್ತು E2. E1A B C ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ರಿ. ವರ್ಷಿಣಿ E1 E2 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಮು 2. ಅದೇ ಚೀಟಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅದೇ ಚೀಟಿ ಕೊಡಿ, ಅವೇ ಕೊಡಿ, 6 ಚೀಟಿ 10 ಚೀಟಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ. E1 ಪಿಟಿಷನರ್, E1 ಪಿಟಿಷನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. E2 ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. E3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E3 ಬನ್ನಿ. E3 E4 E3 ಹಾಸನ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್. E4 ಬನ್ನಿ, ಪಿಟಿಷನರಾ? ಓಕೆ. E4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E5 ಬನ್ನಿ. E5 E6 ಪಿಟಿಷನರ್. E4 ಪಿಟಿಷನರ್. ಓಕೆ. E5 petitioner. E5 also petitioner. E6 petitioner. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ E7 E8 E7 E8 respondent. Next E8 respondent. E9 E10 respondent. ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಉಳಿದಿರೋ ಚೀಟಿ. ಎಸ್, ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Yeah, this is for English section of it. Court hall number 4. Court hall number 4, E1 for petitioner, E2 for respondent. Court hall number 4. Court hall number 5, E3 for petitioners, E7 for respondent. That is court hall number 5. Court hall 6, E4 petitioner, E8 respondent. 1, 2, 3. Then next round, this is the first round, first sitting. Next after 1 hour will be court hall number 4, E5 versus E9. E5 for petitioner, E9 for respondent. Then court hall number 5, E6 for petitioner, E10 for respondent. So right now 3 courts in English. Court hall number 4, 5, 6. Court hall number 1, E1 versus E2. Court hall number 5, E3 versus E7. Court hall number 6, E4 versus E8. First round. Second round, court hall number 4, E5 versus E9. Court hall number 5, E6 versus E10. This is the fixture. Now we adjourn. 6 Kannada teams and 6 English teams will be there in their respective courts in 2 minutes.
ಓಕೆ, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂಡಬೇಕು. ಮನೋಹರ್
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸಮರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಬೇಡ. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು, ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು, ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವನು. ಮನೋಹರನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಅವನ ಷೇರುದಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿರುವನು. ಆ ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಉಜಿರೆ ಮಜಲೆಯನ್ನು ಮುಖಬಾರನ್ನು 1 ಜನವರಿ 2023ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಮನೋಹರನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಜಿರೆ ಮತ್ತು ಮುಖಬಾರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿ ಅವರ ನಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮನೋಹರನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದನು. ಕಂಪನಿಯು ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರತಂದಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೆದು ಹೋಗಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಕ್ಷಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಂದು ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿದ ಮನೋಹರನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ 6 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೋಹರನು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವಾದಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವಾದಾಂಶವನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾದಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದು, 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾದಾಂಶವನ್ನು ಸಹ ವಕೀಲರು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಿವಾದಾಂಶವನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಮೊದಲನೇ ವಿವಾದಾಂಶವು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಹೊರನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಹೊರ. ಕಾರಣ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಿರಪರಾಧಿಯಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಈ ಘಟನೆಯು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುಕ್ತವಾದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರತಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಮುಂದುವರೆದು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಹೊರಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ಉದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹಿಂದೆಂದೂ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ನ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕೆಲಸವು ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾಗಿದ್ದು. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಆ ಕಾರಣ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಅವರು ಕಟ್ಟಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಟ್ಟುವುದು ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡದೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಕರಣದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೂಡ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವರು ಬಂದು ತಾನಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಬೇರೆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನು ಕಾರಣ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವಕೀಲರು ಬಂದಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ, ಆ ವಿವೇಚನೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಚನೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವೇಚನೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್
think that you are together noodles, you ಊಟ ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು ಹಾಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ವಿವೇಚನೆ, ಅದೇ ವಿವೇಚನೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸವಾಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸವಾಲು ಅಪೀಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು 36 ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಕ್ರಮ 436 ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೇನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿದಾರರು ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಿಸದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅಪರಾಧ ಗಂಭೀರತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ವಿವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆರೋಪಿಯ ತನಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಜೈಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು. ಜಾಮೀನು ಕೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿರ್ತದೆ. 436 ಮೂಲಕ ಕೇಳಬಹುದು, ಬೇರೆ ಕಲಂಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ಕೇಳಲಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಧನವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಂಧನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಅದನ್ನು ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಾಗಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಾರದು. ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಏನು ಕೇಳೋದು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯವಹಾರ ಅನೈತಿಕವಾದರೂ ಸಹ ಆತನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಆತನನ್ನು ಅದರಿಂದ ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು. ಒಬ್ಬ ಮಾನವರ ಅಂತ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಗದ ಜಾಮೀನು ಅನೈತಿಕವಾದರೂ ಸಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಅನೈತಿಕವಾಗಿರೋದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗೋದಾ? ಸರಿ, ಅನೈತಿಕವಾದರೂ ಸಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾರಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡೇ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಅಧಿನಿಯಮಗಳ 2019 ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಉಪಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತದೆ ಈ ದಿನ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೆ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಜಾಮೀನು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತ ನಡೆದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು CCTVಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಘ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಹುಕ್ಕಬರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಪರವಾನಿಗೆ ಆದಂತಹ ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ,
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮದ್ಯದ ಪರವಾನಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ಗೆ ನಡೆಸಲು ಹುಕ್ಕಾಬಾರನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಧೂಮಪಾನ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು? ಕೋರ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ವಾದದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೆರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜಾಮೀನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೇ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೇವಲ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಈ ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತೆ ತಂಬಾಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಆಪಾದನೆ ಒಂದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕಲಂ 21 ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿದಾರರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಿದಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಹೌದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೇಸ್ಗಳಿದೆ. ಇದು ಪದ್ಮಾವತಿ ವಿರುದ್ಧ ದುರ್ಗಾನಾಯಕ ಕೇಸಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಚಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ, ಗುರುಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್, ಅದು ಸೈಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೈಟೇಷನ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಾ? ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ತೀರ್ಪು ಏನಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ? ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇರಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಜಡ್ಜ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮದು ವಿಷಯ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಜಯ್ ಚಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಪರಾಧದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಪಾದನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾಗ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ತರನಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅದೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ 5ನೇ ವಿವಾದಾಂಶ 5 ಹುಕ್ಕಾಬ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಲು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮ. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕ ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಸಾಕನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದು, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು, ನ್ಯಾಯದ ಪರಿಮಿತಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಅಂತ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸುಲಭ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲಂ ಯಾವ ಕಲಂ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬುಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸೆಕ್ಷನ್
ಸ್ವಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿ 285 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ 285? ನೀನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು. ತುಪ್ಪಳು ನಿಂತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರ್ದು ಇದೆಯಾ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕಕ್ಷಿದಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರು ಆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ದೋಷ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಸುಮಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೌದಾ. ಅವರು ಈ ಗದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದು ನೀವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇತರರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಸುರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಕಾಯ್ದು ಮಾಡುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದಾರ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 338 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸರ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಾರರನ್ನ ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದಿಂದ ಅಪಾಯಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಾಮೀನುರ್ಜಿನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಲಂ 285 ಪ್ರಕಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ 285 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಂನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಂಕಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬೆಂಕಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನವನ್ನ ತೋರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರ ಮುಂದೆ? ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ? ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯು ಫೈಲ್ಡ್ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್? 400 ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೃತ್ಯ ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಏನೆಂದರೆ ಯುವಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರವಾಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಅಭಿಯೋಜನೆ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಿದಂತ ಪ್ರಕರಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿವಾದಾಂಶ ಎಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವುದೇ ದೋಷಪೂರಿತ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ
ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಈ ವಿವಾದಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ವಿವಾದಾಂಶ ಬರೋದಿಲ್ಲ. As the court is well aware of the facts, the counsel seeks permission for the issues. One first issue is whether the respondent You can state all the issues, then you can take on individual issues. What are the issues you have come up with? I will speak with the issue number 1, whether the respondent proves that the special leave petition is not maintainable, and the issue 2, where the state has lacked legislative competence to enact the law, and the rest of the issues will be. Yeah, what are the rest of it? What Just are want the to know issues? what are the other issues. The other third issue is whether online game is a game of skill or game of chance, and the fourth issue is whether the Amendment Act is in violation of Article 14, 91A, 91G, and 21 of the Indian Constitution. Proceed. So the first issue, Your Lordship, whether the respondent proves that the special leave petition is not maintainable. The petition is liable to be dismissed, Your Lordship, because the petition, special leave petition under Article 136 of the Indian Constitution cannot be granted unless substantial question of law is involved, where injustice has been done or exceptional or special circumstances exist for the case to be maintainable. In the case of Rupa Ashok Pura versus Ashok Pura, it was held that the court should exercise its jurisdiction under Article 136 only in exceptional cases involving substantial question of law or a manifest injustice. So I think there is no question of law in this case. You're not arguing as a question of law. This is a question of law. We are interpreting the limits of 1916. We are interpreting the limits of 1902. But regarding the matter of online games, many decisions have been given. It is legal. What state rules of those decisions? Let's say online games are legal. In the case of All India Game Federation versus State of Karnataka. That is the case you are appealing on. Yes. That's the case being appealed upon. In State of Karnataka. Yes. That's the case you are appealing about. Yes. In the High Court it was. So we are Supreme Court. We can overturn the decision of the High Court. Why do you think it's a settled case? Law point of law. It's a discretionary that we allow it. There is no hard and fast rule that we cannot allow. There is a discretionary power in 136, Article 136 that allows us to do. Why do you think this is a settled case of law? Sorry, point of law. The State of Karnataka, Gaming Federation of the State of Karnataka is the case being appealed on. You cannot invoke that case. It's a High Court case. Unless we settle a point of law, we wouldn't consider any High Court's decision as settlement of point of law for the country, correct? Is there any other case where it says categorically that online gaming is legal under, it's a vocation under 1920? It has legislative competence to enact regulate and tax. In each of these legislations, why do you think they don't have competence? Police comes under state. Yeah, State jurisdiction. In each of these. Now you stated public order, they don't have a legislative basis. Why so? This is a public order. This is a public order, so people that. You say gaming, let's forget about online gaming. We just talk about betting. We talk about aging. Any public order concerns arising out of the online game? What is Any survey regarding the. That is not mandatory for us to decide, right? Is there any rule which says that unless there is empirical study, unless there is a statistical data placed before this court, we cannot entertain the issue, or the state cannot legislate. Is there any rule which says the state has to get into a statistical data and get into an empirical study before passing it to the legislation? Is there anything else? Must be in consideration of those surveys.
must be considered the surveys. You're saying they are not considered. If states did not provide any surveys regarding that, then how will be able to move? It is a privilege, state privilege to determine what is public order, what is not a public order. It need not be backed by any survey. You can see something for what it is. But all the fact, gambling, wagering, betting is a social evil. As a country, we have seen all this play a major role in disturbing the public order. There have been riots in the past on these Matta issues. Police have been made. It's a social evil. Yeah, it's a social evil. And it is a welfare state. That's every right to do so. They have to take into account the interest of children, the interest of families, the interest of society at large. Say tomorrow everyone is playing, every family is being disturbed, destroyed. There are parental issues because of this. People are losing jobs, people are getting into drinking because of this, people are committing suicide because of online betting. So isn't it a public order issue? Yes. The second point they are looking at right now is the public health. Yeah. Is it a public health issue? Mental health issue. Can they ignore that? WHO has clearly said addiction of online games is a health issue, correct? And they rely on that and legislation. Regarding addiction. Yes. The online games are don't have any restriction, but the games are played by the young adolescents or below 18 age. They have the parents to look after. But why are you offering it to them? I don't think they are not the version of you. If all the shareholders of each of these companies had come to this court, I would say yes, the fundamental right is violated. You don't have a fundamental right to speak of in the first place as a corporate. How are you invoking 1920? And basically, there are directive principles, right? Yeah. It is not only that, there are directive principles which state that Is there any way that says corporates can? that the operation of economic system does not result in concentration of wealth, means of production to common detriment. And They the have health basis. extent of You don't have basis. And They have basis to make. No, read this, that the health and strength of workers, men, women, and the tender age of children are not abused, and the citizens are not forced by economic necessity to enter into occupations unsuited to their age and strength. It's a directive principle from the part of the state. They have basis. You don't have basis. They have a direction to follow, right? The constitutional direction to follow. They have legislative based on that. So do you have any precedent to say, as a corporation or as a legal person, you have the right to invoke fundamental rights? You are saying you have to corporate media has to be lifted and since you are behind it. So this is it's not only about the citizens, it's about the individuals and other entities who are behind it. Are you representing corporates? Are you representing the players? And who are being criminalized? No, it's the one who is playing is being criminalized. Designated person. So what are the places are you bringing? You said public order, public health. What are they? Betting and gambling. Betting and gambling they can regulate, no? It's a They state can clear regulate. entry under state legislation. It's a state entity. They can regulate, but the amendment of the No, where says they can only regulate and not ban it. They can Regulations include bans. ban also, complete ban also. Yeah. There is nothing to state that they cannot ban it altogether. It's a minor state entry. Holding of weapons is banned. You cannot say you have to just I'm a good manufacturer of weapons. I have stakeholders, shareholders, and investors to take care of. I need to sell weapons. I have a right to make a livelihood, trade and commerce by selling weapons. Please legalize. Can you come and argue on those lines? The same as that. And any case. That says that public order has to be given the widest available connotation or legislation. It's an 1989 case of the Supreme Court. We also accept it.
yes, you can have bias. No, you are saying wait until everybody comes to suicide, every family is destroyed, then take action. You want to nip it in the mud. Preemptive action. Preemptive action is a state prerogative. So any other case laws come directly on the amendment of Police Act? No, I don't know how both of the teams missed on this case laws, right? All India Payment Federation versus Union of direct case law. The State of Kalpataru Police Amendment Act says that the customers is also held as a people of a gambler, and customers also are under the violation of their own rights that paying the games. This act violates Article 19 clause Z. It is to submit before the Honorable Court that the court further ends the game of skill will be protected under fundamental rights under Article 19 clause 1 clause A and Article 21 of the Constitution. The online gaming activities played with a stake or not do not fall within the ambit of entry of 34 entry and the betting and gambling if there are predominantly based upon the skill judgments or knowing. It was that Amendment Act put games of skills and games of chance at but while they are poles apart, the games of skill will be entitled to the protection under Article 19 clause 1 clause G by the virtue of the recognition as a business. The court also emphasizes the fact that the state brought this Amendment Act without the constituting any of extra committee to undertake scientific or temporal research with the respect of in effect of an online game. Since internet gaming is a form of business continues to grow, therefore it is an imperative state to study or research in an arena of an understanding to the impact. Your Lordships, in the instant case, Article 19 1 clause G of a company is everything for the company, where the blanket ban is banning all the companies where it is giving the platforms to play or express their tensions or express their time by not forcefully involving the money into it. The registration fee is said the deposition of money of gambling. But once the consent of the person is taken, the platforms are allowing the person to involve in gambling or risking their own money by their own consent. And it is all right in imposing the giving an amendment of this Police Act. That is the reason they want to protect the people. Your Lordships, risking their You own. yourself admit that yes, consent gambling. Then you said so. To risk their own money by their own consent, not in the form of gambling with a huge amounts. Our companies are taking that registration fee itself. Malabs, on your Lordship, on your permission, we would like to pray that all of which is respectfully submitted. Bills cannot be challenged as is it bill act? Your Lordship, our companies through the petition have challenged that of Act is challenged or bill is challenged? act. Bill is Whether you had any locus act, because you say that you are an association of an industry, National Gaming Federation, right? Yes. So it's an association. Nothing is being said about whether you have been registered under the Companies Act or not. My first question is,
whether you have a locus to file this sort of a petition, right? Kindly satisfy me on this locus type. The lower court is considering the same matter in examining the locus standi of what we are challenging the act of the state of California. For example, there is 10 online gaming platforms. See, under Article 19, it is the citizen who have rights under Article 19. Companies or other unnatural persons, unnatural living they cannot challenge on the basis of violation of Article 19. The term means not person, it is citizen. So you are not a citizen. The company is not a citizen. Therefore, you don't have any locus to file very beginning petition before the concerned high court. Would you say that there is an error that will be committed by the High Court? How will you justify? How will you justify? Your company cannot get citizenship under Citizenship Act or cannot be treated as a person, citizen under Article 19. Article 19 was one more series freedom of trade and commerce. For whom? For a person. For a person, yes, for a citizen. For a citizen. But not for artificial. the federations like you. Whether you come under the ambit of citizen. A founder of a company is also a citizen. This is an association. What is the other? There are 28,000 cases registered in auctions, but it is neither after. Please. Sir, 28,000 suicide cases were registered, but we didn't say that you go through the suicide sir. It's their mental ability. It's the one person's mental ability to get through the suicide, sir. The gaming company did not go to get suicide. They lost their money, their mental ability to get through suicide. I think that this is a serious problem affecting the society. State is being empowered under 246 to regulate certain things which they have done. How it is the validity of, as you said, the fundamental rights, whether it is 14, whether it is 19 or 21? And it's about a lot of research that happens. So, research and relevant cases, both of you are defined good experience, but maybe the every more learning for this and you should go to more competitions and this is practice. This is how you practice. You will apply a lot of particular situations like what you learn in participate. There is a lot of articles because there is a 2022 case for that very burning topic in Karnataka. Because Karnataka was not a state. Yes, this is like basically Another state before that Andhra, before that it was Kerala, before that it was Andhra. So those cases they have been relevant when you discussing the country. Why it is game of skill, why it is game of chance, why it is pure player better. If you differentiate, then it is for that to case to argue. Thank you so much.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಂಶವಾಗಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 19(1) ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲಾಗಿ 6 ದಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಬರ್ಬೋದ? 6 ದಿನ ಈಗಲಾದರೂ ಜಾಗೃತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ 6 ದಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅವರು ನಿಮಗೆ? ಇಂಪೋಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೇನಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ? ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಬಲರಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾಶ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ? ಪೊಲೀಸರು ನಾಶಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀರ? ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಾಶಪಡಿಸಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಮೀನನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬೇಲ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನೇ ಲೈನ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಉತ್ತವಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಂಚನಾಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕವಾಕ್ಷಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರೆ ಮಜಾ ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯ ದುರಂತ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭಾರತ ದಂಡ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆ Can participate after the finishing. If he says yes, then please wait. Let him confirm. Okay, because no, because you will probably there are other rounds also, the semi-finals, finals, right? In that spirit, the scouting is allowed. We have competitions, it is allowed. Yes, wait. With the permission of the court judges? Yes, that's good. Let's start. Petitioner's Appeal Code, Case 6. Alright. Yes, we proceed. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಾನು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಕಿತ, ನನ್ನ ಸಹ ವಕೀಲರಾಗಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಮೇಘನ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಈ ಘನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರೇ ಮಜಾ ಎಂಬ ಮುಖವಾರನ್ನು ಜನವರಿ 1, 2009 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಉಸಿರೇ ಮಜಾ ಎಂಬ ಮುಖವಾರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2023 ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೋಹರನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಯಾರ ಅರಿವಿಗೂ ಬಾರದೆ
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 20/2023ರಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಾದಾಂಶವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. You don't matter of right when you file ವಕಾಲತ್ನಾಮಾ to defend your client. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀವು ಪದೇ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ don't waste your valuable time. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 4 ರೀತಿಯ ವಾದಾಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ 2 ವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದ 2 ವಾದಾಂಶಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸಹ ವಕೀಲರಾದ ಪಲ್ಲವಿಯವರು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನು? ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರೇ? ಎರಡನೇದು, ಅಪರಾಧವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೇ ವಾದಾಂಶ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರೇ? ಹೌದು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರನಾದ ಮನೋಹರನು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ, ಅವನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಯಾರಾಗಿದ್ದು ಅವಘಡ ಆದಾಗ? ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಇರಲು. ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. This is not the right time. Investigation ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ ಜಾಮೀನಿಂದ ಆಚೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ. So you want me to police station or judicial custody? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಇದೆ, ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇರಿಂದ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕೇಳೋದು ಏನು ಅದು. ಆದರೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಅರಿವಿಗೂ ಬಾರದೆ ಅವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯು ಹೊರ ಬರಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಹರನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಮಾಯಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 11ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2017ರಂದು 3ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು 50 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾದವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಮೋಜೋ ಬಿಸ್ಟೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಮಾಲೀಕರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಭಾರತ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ ಕಲ 304, 337, 34 ಮತ್ತು 36ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯು ಕೌಶಲ್ ಪತಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯು ಕೌಶಲ್ ಪತಾಕ್ ಅವರು ಜಾಮೀನು ಬಿಡಿ, ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಜಾಮೀನು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲೋ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಜಾಮೀನು ಕೊಡೋದು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಕೇಸ್ನ ಜಾಮೀನು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ನ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸ್ನ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೈಡ್. ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಕೇಸ್ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ನ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಎರಡನೇ ವಾದಾಂಶ, ಅಪರಾಧವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅಪರಾಧವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ಕಟ್ಟಡವು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಉತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ವೈದ್ಯರು
even want to get into negligence. ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? FIR ನ ನೀವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. 304, 338, 337, 285. ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. What's the distinction between bailable and non-bailable? ಇರ್ಬೋದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ non-bailable doesn't mean it is non-bailable at all. It means it is bailable at the discretion of the court ಅಂತ. Bailable offense ಅಲ್ಲಿ we have no rule. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಲ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ bailable offense ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Non-bailable ಅಂದ್ರೆ non-bailable ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Discretion ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರ್ದು. Correct? In that view, you have to understand why you have to argue that this is not a fit case to attack in of court. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಈ ಜಡನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೋಹರನ ನಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ಕೂಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೋಹರ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಐಸ್, ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜಾಮೀನು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮದ್ದತಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅವ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ 2 ವಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸಹ ವಕೀಲರಾದ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು. Generally, in court competitions, when you have a code numbers assigned, you follow that. Do not name your participants on court competitions. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಾನು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾದ ವಕೀಲರಾಗಿ ನನ್ನ ಸಹ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಅಂಕಿತರ ಅವರು 2 ವಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 2 ವಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಈ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. We made an observation. ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದೇನು ಬೇಡ. Already prepared your file ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ there. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಾದಾಂಶ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವೇ? ಹಾಗೂ ನನ್ನ 2ನೇ ವಾದಾಂಶ, ಹುಕ್ಕಪ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡವು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, Your second argument is not necessary for your bail application. It is outside the scope of we are putting scope in our there. Negligent permission, very someone. Merits of the case magistrate matter. Unquote jurisdiction ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿಗಾರನಾದಂತಹ ಮನೋಹರನು ಹುಕ್ಕಪ್ಪ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ ಸ್ಥಳದ ನೆರೆಯವರಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣಾರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಈ ತರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. You have not further good reason, good cause as to why you are trying to get it. The next point. ಆ ಸ್ಥಳದ ನೆರೆಯವರ ಆಕ್ಷೇಪಣಾರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಶಾಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ದಡ್ಡಪಟ್ಟಿಯ ಸಂಹಿತೆ 1973 ಪ್ರಕಾರ 1973 ಕಲಂ 4 They played from there. It can be played at any point of time and it can be played at any place. Don't you think that it is violating of Article 14 discriminating these 2 classes of people? Absolutely not. When we come to the state list, there is no provisions for the gambling and betting. It is clearly says that Gambling and betting is not the thing. They will be playing the game. There is no restrictions, my lords. For the
playing game, there is no restrictions at the But there is a restriction by your amendment in conducting the We are only restricting that only gambling and betting, playing the game, my lords. See, they say that it's a it is a skill game. Yes, my lords, they can play skill through their wallets, they are giving a free wallet. That is what they say. That's what I What do you understand by the term game of skill, game of chance? Game of chance is included the gambling, my lords. Game of skills not included the gambling. That is game of skill. Yes, my lords, that's what I am telling. We are not made any amendments against the game of skill. We are made amendments against the game of chance. I believe why this is something which has brought in a restriction even to play the game of skill. Absolutely not, my lords. We are not objecting any skill to express their. They have a fundamental right. They can express their skill. Read the provision, amended provision. Yes. What it says. That's what that's three things. They are amended. Effective enforcement of act by making under chapter 7. It is making Congress under this section as cognizable offense and non-payable. And also, second one is include the use of cyberspace, including computer resource, any communication as defined in Information Technology Act 2000. In the process of gaming, gaming through internet, mobile apps. That after 2, after para 2, section amendment to section 2. Amendment section. Any act risking of money or otherwise on unknown result of an event including on a game of skill. So brought in game of skill. You say that game of skill is being out of the purview of the betting and gambling. Yes, sir. When you provide then there is an amendment in respect of that. You brought game of skill also it is an amendment. No, Read that. Read the problem. Gaming companies, they are giving the reward points, and also if they have the skill, they can play with their reward points and they can win. So what we are saying that in the expression of skill, make a business, it's not protected under 19(1)(a). That's what we are. What is the answer for Article 14? Sorry, that's Article 14 violation. no, my lords, absolutely not. We are not violating Article 14, my lords. How do you see? Yes, my lords, because of when we see the provisions, there is no articles mentioned that about gambling and betting. There is no supporting provisions articles are mentioned in the Constitution. Only the mentioned in Schedule 7 state list that entry 34. State have the legislative power to permit or prohibit the gambling, my lords. So in the Whether they can do it at the cost of abrogating or abridging the fundamental rights that is being provided in the Part 3. no, my lords, that's not. That is what you have done. No, my lords, absolutely not. We are not done like that. We are not violating any kind of provisions and fundamental Maybe rights. it's not violated, but you are not substantiating the ground on which you are not showing why there is no arbitrariness or you have got the arrangement. It's not violating of Article 14. There is a lot of, in the past 3 years, 28% cases are filed against online gaming companies. So, on the behalf of that, and also in the similar state, Karnataka and Tamil Nadu, when we come to the Karnataka, Yes. I'm a council advocate of the National Gaming Federation. I will argue on key issues, and he is my co-council advocate, Dr. Sinji. He will argue on issue number 4, and she is the researcher, Your Lordship. Your Lordship, as the bench is aware about the facts, shall I move on to the issues, or if the bench wants to put a light on the facts, I would like to say it.
issues. There are particularly 4 issues, Your Lordship. Whether this special leave petition filed by this appellant is maintainable in this court, Your Lordship, it is the issue number 1. Number 2, whether the state has a legislative competence to make this law. Number 2. And number 3, whether this law amendment act violates the skill of expression 19 clause 1 clause A. And issue number 4 is Lordship, whether this amendment act violates the freedom of trade and commerce under the fundamental right 19 clause D, Your Lordship. Shall I move on the issue number 1, Your Lordship, or shall I put lines number points, Your Lordship? Much obliged, Your Lordship. With moving on to the advanced argument, Lordship. The first argument which I have entered that the appeal which has made by the appellant in the Supreme Court is not maintainable, Lordship. It is not maintainable. Due to the special leave petition under the 136 of the Indian Constitution, it is given a special discretionary power to the Supreme Court to look after the cases which are errors in the tribunals in the higher courts to review it. And foremost thing, in the case of MC Mehta versus Union of India or Secretary State of Karnataka versus Umadevi, it is particularly said that it would lead to confusing results and lack of precedent. The court observes that the private dispute should be settled in the lower court in the state, not in the special leave petition under the 136, Your Lordship. And there is no error in the decision of the state of Kalpataksha, Your Lordship. Henceforth, the principle which has been enumerated in the state of Kalpataksha's High Court, there is no error. Henceforth, there is no question of the appellant to file and special leave petition under 136 in the Supreme Court of India, Your Lordship. Henceforth, this clearly clarifies that, first of all, arguing on their argument is baseless, because this special leave petition is not maintainable under any circumstances, Your Lordship. Moving on to the issue number 2, whether the state is competent to make laws, Your Lordship. Whether the state is competent to make laws. Your Lordship, the state has the power to make laws under the Article 245 and 246, under which they can make laws related to the entry list of the list number 2, entry item number 34 of the schedule, 7th schedule of the Indian Constitution, which particularly says that gambling and wagering can be regulated by the state of states. But this is not the question of only gambling, Your Lordship, because there is a skill in itself. There are poetries, there are paintings, and there are many more things in which cannot be regulated. In that case, poetry also should be regulated, and many more circumstances should also be regulated, Your Lordship. And the state of Kalpataksha has made a violation and crossed their boundaries, Your Lordship, because due to this, but pursuance in the case of our so much receiving subjects, it has come after the enactment of the independence of India, which shall be considered in the residuary subject. Henceforth, these residuary subjects can only be applied by the union, not by the state, Your Lordship. Because of other state of Andhra Pradesh, it was particularly said that the rummy and poker games are games of skill. In our Supreme Court, it is factually said that the state cannot violate the fundamental right of the individual. And Your Lordship, there is a particular differences between a game of skill and game of With the kind permission of your counsel, may I move to the first issue? Whether a special leave petition is maintainable before this honorable court. It is humbly submitted before this honorable court that, given the factual matrix, there is no necessity or compulsion for the intervention of this honorable court by invoking its power under Article 136. No right of the appellant has been ever violated. So as to approach this honorable court, the appellant has committed an error by not approaching the High Court. The High Court of Kalpataksha expressed the same by dismissing
Isn't it like grave enough things for us? So it might be a grave enough, but we also being respondents, there is also under Secretary State Karnataka versus Kumar Devi case, the Supreme Court has verdicted that it does not entertain for settlement of any private issues, and this comes under a state issue because there are betting and gambling has been issued under entry 34 of state list that gives discretionary powers to each and every state to produce, ban or not. There are around 13 states currently that has legalized betting and gambling in India. So being respondents, we can appeal over this fact that this special leave petition cannot be claimed in the grounds submitted by the appellants. It's not an Indian thing. The constitution which is giving or differentiating these central and state system. Now, how it is a private dispute? I mean, in this case, it is the private disputes are not going to be brought up in front of the Supreme Court. This was How it is a private dispute? Private dispute between two individuals, two corporates, or it is something which will get connected with a smaller segment of society. This is concerned with the larger segment of society. There is a law made, law that is amended, then because the state feels that there are people committing suicide, there are mental health issues, and all of this. How do you classify that to be a private issue? No pressing matter or question of law for which the intervention of this court would be necessary. For example, there is no necessity to invoke the jurisdiction conferred upon the Honorable Court under Article 136. In the first side, it may appear that the order in the question cannot be justified by any judicial standards in the end of justice, and the need to maintain judicial discipline required the Supreme Court to intervene. And in this case, pointed out the errors of High Court. But it did not interfere in the decision of High Court of Kalpataksha. The Supreme Court does not interfere with the conclusion arrived at the court if it has taken all the relevant factors into the consideration, and there has been no misapplication of the principles of law. ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 339 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 439 ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 23 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಏನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 304 ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದೇನೆ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ 300 ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 337 ಕೆಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರಿಣಿತ ವಕೀಲರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಭಾ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ
ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು, ಸಮಾನತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು. ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ನನ್ನಂದ್ರೆ ಓದಿದ ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಸಮಾನತೆಯ ಆಧಾರ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೈಟ್. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಾಮೀನು ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜೈಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 439ರ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿರುವ ಆರೋಪಿಯು ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾಸಭೆ. ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಷನ್ 304 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾಸಭೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 439ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮಹಾಸಭೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 304 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಜಾಮೀನಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾಸಭೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಧುಲಿಂಗಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಯ್ಯ 1978 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 47ರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಂತರ್ಗತ ಅಧಿಕಾರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಬಾಧಿತ ಪಕ್ಷದ ಕಂದುಕೊರತೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ನ ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಂಬರ್ 30/2023ರಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 304, 337, 338, 285 ಹಾಗೂ 34ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಮತಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, 100 ಜನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬಾರದು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೋಹರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Yes, you can go. I, on behalf of SJRC, take the privilege to thank our esteemed judges, Sri Parshuram Yatnar and Dr. K. Dinesh Kumar, for having taken time off their busy schedule to judge the paper organized by Karnataka Institute of Law and Parliamentary Reforms in association with SJRC Law College. Thank you, sir. Lunch is provided. Please have lunch and gather. Plagiarism is some word. What is that? Anybody is copying others. Copying others.
one voter or one team copies the other team. Arguments, there is no basis for arguments. Only the written submissions. That's sufficient. And one class is group of words. Intellectual dishonesty. Including our personal dictionary, or should not include. One is laziness. And another is dishonest. And this is sufficient. A lot of improvement is required. Just earlier teams also. See, basic problem is natural. They are not able to speak as they are not. I learn to speak English, college, and to do one thing and be very college and suggested makes love building a very sitting in a group, close the windows, as personal as love you read anything, newspapers or text. And the second thing is, I think in outside you cannot speak it, you cannot converse in English. It's very difficult. Make your friends group and you can make compulsion yourself that at least you should converse in college or while talking in mobile phones. So that helps you. Third thing is, a lot of improvement is required. Here you are learning process. Yes, we appreciate that you are participating in the competition. But a lot of improvement is required in case of how to quote these judgments and how to write memorials, how to footnotes in memorials and advancement. So, etiquettes, see, few I can suggest in actual court or in court language. We don't use I am saying, I am telling, like those words are done. And yeah, yes, those words are also permission. Yeah is considered as informed. So we concentrate on those aspects. Please yes, you can. ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ಆ ಕಟ್ಟಡ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿ. ಅದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಏನಿದೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಏನು ಯುವಕ ಯುವತಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
K9, K10. Okay. English, all are present. So, this is one instruction. You have half an hour time, strict half an hour time. Here you have to mention your code number, not your name. Only team code number you have to mention, and you have to answer the subjective type of question. Let me know. Sir, ಕನ್ನಡದವರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಾ? ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ? Okay. Now, see, time is don't start. Now it is 2:19. That is 2 hours. 2:10. 2:20. I can say you have till 2:50. You have a time. Immediately when I say stop, you have to stop. If you still if you are going to write, your marks will be deducted.
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯು ಕಲಾ 304, 337, 338 ಹಾಗೂ 285 ಕಲಂಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹವಚನ 34ರಂತೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹುಕ್ಕಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನವನ್ನು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು 9ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ 2003ರ ಅಡಿ ಕಾಯ್ದೆ 2003ರ ಅಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆತ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಆತನ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 2003 ಆತ 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಂದು ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆತನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ 6 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆತ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನು 437ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಾಗ ಆ ನಂತರ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 439ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಇದು ಸತ್ರ ಅಥವಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮೊದಲು ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ ನಾನು ಮಂಡಿಸಲು ಅಭಿಯೋಜನೆ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿದಾರರು ಆರೋಪಿಯು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿ ಆತ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉಸಿರೇ ಮಜಾ ಎಂಬ ಹುಕ್ಕಬಾರನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಚಯ 19ನೇ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಆರೋಪಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯು ಉಸಿರೇ ಮಜಾ ಹುಕ್ಕಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದ ಅಪಘಾತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾಡಿಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಆರೋಪಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಒಬ್ಬ ಸಭ್ಯ ಗೃಹಸ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ನಾಗರಿಕನು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವುದು ನಿರಾಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಬಹುಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಯೋಜನೆಯು ಆರೋಪಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆಪಾದನೆಗಳು ನಿರಾಧಾರವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪರಾಧಿಕ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಯು ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿರೂಪಿಸುವ
ಕಾರಣಾಂಶಗಳು ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಅವತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಅದೇ, ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಥಮ ತನಿಖೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕರ್ತಂದು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ವಾದ ಮಂಡಿಸ್ತೀರಾ? ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹೇಳಿರೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆತ ನಿರ್ದಯ ಕಾರಣ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹೌ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಲಾ, ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ? ಇನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಯಾವ ಪ್ರಾವಿಷನ್? ಅದೇ ಓದಿದಾಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ 437ರಲ್ಲಿ A1 ರೋಮನ್ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ 437ರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ 1 ಓದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಅಜೀವ ಕಾರಾವಾಸದ ದಂಡಿತನಾಗಬಹುದು. ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಂಬಲು ಆಧಾರಗಳಿರುವವೆಂದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 437 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನ್ ಬೇಲೆಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬಹುದು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Such person shall not be so released if there appear reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offense. Alway, so if grounds exist that he has committed offense, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ punishable with death or imprisonment for life. So section 304 ಅಂತ ನೀವೇನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ imprisonment for life, death ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವೇ? ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ
ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸರ್, ಅದು ಸರಿ 304 ಕೊಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮಾನವಾಧಿಕೆ ದಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 304 ಏನು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. FIR ಏನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 304 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು 304 A ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವೇ? ಸರಿ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ 304 ಏನು ಆಗೋದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹೇಳೋದೇನು? 304 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾದ ಅಲ್ವೇ? ಏನಕ್ಕೆ ಆ ವಾದ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? 304 ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡು ನಾಟ್ ರೀಡ್ 304A. ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 304 ಯಾಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ? 304 ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಯಾವುದು 304 ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಏನು ಬೇರೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು? ವಿತ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಡ. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮನೋಹರವರು ಉಸಿರಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಂದು ಮನೋಹರನ್ನು ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರವರು ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಲಾಗಿ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನನ್ನ ವಾದವೇನೆಂದರೆ ಮನೋಹರನು ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಹಿತೆ 439 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವಾದಾಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿವಾದಾಂಶಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಜಾಮೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾದವನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮನೋಹರನು ಸುತ್ತ ಎಸಗಿದ್ದಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನೋಹರನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ? ಸರ್, ಇದು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸರ್, ಓರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಮೀರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ತಂದೆ ಮೀರಿಸ್ತಾನೆ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧಿಕ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾದನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಹೇಳಿ ಏನೇನು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸ
ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ನಂಬರ್ 30/2023ರಲ್ಲಿ ಕಲಂ 304, 337, 338, 285 ಹಾಗೂ 34ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 304ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತನನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕು, ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 304ರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಪರಾಧದ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಕಲಂ 304 ಓದುತ್ತೇವೆ. ಕೊಲೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದ ಅಪರಾಧಿಕ ಮಾನವ ಹತ್ಯೆಗೆ ದಂಡನೆ. ಯಾವ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಮರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿರುವ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಅದು 304ರಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಥವಾ 304ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. 304ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರಾಧನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅಪರಾಧದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ Article 246, Clause 1, notwithstanding anything in clauses 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 1 of the Senate Schedule in this Constitution, referred to as Union List. Clause 2. Article 246, Clause 2, notwithstanding anything in Clause 3, Parliament and subject to Clause 1, the legislature of any state also have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 3 in the Senate Schedule in Constitution, referred to as concurrent list. Article 246, Clause 3, subject to Clause 1 and 2, legislature of any state has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List 2 in the Senate Schedule and Constitution, referred as the state list. Meaning that notwithstanding and subject to. Clause 1 is mentioned starts with notwithstanding. Without any restrictions. Without any restrictions. Without subject to. Notwithstanding and subject to. Without any restrictions to the concurrent list that includes both state and union matters. You need to say that this subject exclusively falls within the domain of state. It falls in domain of both. I am going to tell you about it. What is the meaning of subject to? Notwithstanding. Notwithstanding. Generally, not on the particular article. Generally, how do you understand it? Without any restrictions to. And subject is any particular topic or any reasonable boundaries that are set can be addressed as subject. Legislature has no rights or the judgment passed by the state is not in order that favors to the state government's Judgment passed by the High Court of Calcutta is not in favor to the state's development. So henceforth, I put my prayer here as to revoke it and give the special leave petition so that the state can put forth for the arguments. This amendment is similar to Karnataka Police Act. Yes. Karnataka Police Act already High Court of Karnataka is passed to all.
Please go to that order. Do you have the case law to, have you cited the case law? Karnataka High Court judgment. All India Gaming Federation versus State of Karnataka. The researcher has to help in such cases. You have to. I have referred to that. Yes, refer to that case. I apologize for my incompetence in the question. We advise you to go through that judgment. And have you seen list 2 entry 26? It says trade and commerce. Is the state relying on the Trade and commerce. State relies on the trade and commerce due to the economical developments of the state from the trade and commerce. You are hindering the development, right? Economic development. What is the justification to enact on trade and commerce? You are restricting their right to employment, right to create, right to commerce. Initially, I posed the question. Can we legislate for the question? Is the judicial component of legislate? Or can we only pass a direction to the state to amend it and then present it for implementation? What is the role of this? The state can amend the See, already the amendment is there. Certain words can be deleted, or court can insert certain words. So fill up the vacuum when you created also. In what way you can seek the help of court? The High Court of Kalpakrishna can amend and change. Supreme Court. I would request the Supreme Court to amend the amended act and redirect it. We cannot do it right. Only the legislature. There are 3 powers. The legislature and the powers. In commitments to the government, it is okay when it's done. Okay. I apologize, Your Worship. Okay, Sama. I would like to submit before this Honorable Supreme Court that the state has unquestionable authority in the field of public order, police, trade and commerce, betting and gambling by virtue of their relevant entry in the state list. The income legislation on behalf of the state is to protect public order and exercise of the legislative power under the power of the state under Article If you 34. go on reading the memorial, the time would be enough. Sorry. And you Summarize summarize it. it. Summarize it. And summarize If you easy go back and read it, nobody will get a chance. You run out of time. So I would request the Honorable Supreme Court to intervene and pass this special leave petition. Now may I please request my co-counsel to submit the third and fourth petition. Sure. Good afternoon to the Honorable Bench. May I raise my third issue? Whether the order passed by Honorable High Court declaring the law Kalpataksha Police Amendment Act 2021 is justifiable. It is submitted before this Honorable Supreme Court that because of revolution, there has been proliferation of online gaming platforms which engage in betting and wagering, unbound by time and place, unlike whether the order passed by Honorable High Court declaring the law Kalpataksha Police Amendment Act 2021 is justified. Under what you are justifying here? Under what articles of the Constitution you are trying to say you are justifying? You
you just argue without quoting the law. We want you to tell us under what provisions you are coming from. Under Article 246. It's okay. She has argued on 46. However, we have accepted, we have present, they can do it. But is there any other laws which are being alleged by the respondents as being violated? What about Article 14? What about Article 19A, 19G? You are restricting trade and commerce, right? They have respondents have a right to carry on a business. Also, with the growth of connected toys, children can experience physical play while playing on devices. Playing online games helps to it benefits youth. You are now arguing the maintenance. Let's stick to that. So why do you think we do not have jurisdiction under 136? Why shouldn't we hear this matter? You are saying it's not maintenance. They have invoked a special petition under 136. So why do you think it's not maintained under 136? Under Article 132, 133 and 134, in this, they must have the fitness certificate. What? Fitness certificate from lower courts Okay. after the judgment. Fitness for what? They are not satisfied with their judgment from the lower courts. No, that's deemed. So whatever the procedure is deemed to be fulfilled. Now you have to argue on the law itself. So under 136, they have approached the Supreme Court, appealing the decision of the High Court. Correct? They are on the same page. Correct? Now why do you think we cannot entertain this appeal under 136? That's the crux of the matter. Right. So do you think there is no absolute right of appeal from the High Court to the Supreme Court? Why so? Right? So what is it? We have, then we will admit this case. You can proceed with your next issue. Okay? Yes, please. Issue number 2, either the defendant proves that state of Karnatak lacks legislative competence to enact amendment of Karnatak Police Act 1963. In the result of this new legislative amendment, the internet users and cyber services providing companies fell into several difficulties because they were going on depending on internet using for getting their several works. Due to amended legislation, most of the essential internet services either brought in the limits of permissible offences or fell into heavily chargeable services. Agreed with the above amendment, the representatives of public and internet services providing companies approached to the High Court of the state by filing petitions and they have contended against the government. The petitioners argue that the government is having several administrative. We are aware of the facts. We don't know from the facts. What is your submission? So what right has been violated because of this act? You are saying that your rights have been violated. What rights have been violated? Under Article right to 14, under Article right to life 14. 14 is not right. Right to life 21. And under Article 14, it's provided under Article 14. There is a one doctrine is a proportionality test. What is Article 14? Article 14, right to Equality. There is a okay. okay. One doctrine, proportionality test in that if we make an offense with the punish like a Punishment has to be proportional. Okay. but there And Article 21 life you have claimed. What else? What are the rights? required to the Article 19 clause 1 subclause G. Okay. Right to life and life. Every citizens have the right to practice any Profession. education professions. Okay. Now all these rights are available to the citizens. You are a group of corporations. You are not natural persons having citizenship. Fundamental rights are available to
Read from the Constitution. It is available to the citizens, not the corporation. You are a consortium of corporations. Corporations only make a federation. No. You are a consortium of corporations, correct? So how are you seeking fundamental right violation? You do not have fundamental rights to speak. But the people have the right to fundamental rights. People have right. You are not representing people. You are representing the corporations, The correct? online games are played by people. But you are not representing the gamers. Who are your clients? National Gaming Federation. Gaming Federation, correct? Gaming Federation is not a group of players. It is a group of gaming companies who create these games. So where is your fundamental right? You do not have any fundamental right. Online games, there are some game of skill and game of chance. That's all right. I'm willing to hear that argument when people with the fundamental rights approach this world. You are not those people, is all I'm saying. Because you are corporations. Corporations do not have fundamental rights. It's given to just citizens. Simple question, right? Do corporations have fundamental rights? No. Then can you invoke fundamental right? So do you have any precedent where God said yes, you can lift the corporate wing to see who's behind the corporation and give them the invoke their rights? Do you have any cases, precedents to that? Was considering in PIL jurisdiction as to whether playing of fantasy games by virtual teams amounted to gambling. Having discussed Chamarba Wala and K.R. Lakshmanan case, etc. Answered the question is their negative, specifically recording a finding that the success in Dream 11 fantasy sports depends upon the user's exercise of skill based on superior knowledge, judgment, and attention, and that the result of the game was not dependent on the winning or losing of the particular team in the real world, game on any particular day. The 55 could say it is undoubtedly a game of skill and not a game of chance. There are some game of skill and game of chance. That's all right. I'm willing to hear that argument when people with the fundamental rights approach this world. You are not those people, is all I'm saying. Because you are corporations. Corporations do not have fundamental rights. It's given to just citizens. Simple question, right? Do corporations have fundamental rights? No. Then can you invoke fundamental right? Do you have any precedent where God said yes, you can lift the corporate wing to see who's behind the corporation and give them the invoke their rights? Do you have any cases, precedents to that? Versus Union of India was considering in PIL jurisdiction as to whether playing of fantasy games by virtual teams amounted to gambling. Having discussed Chamarba Wala and K.R. Lakshmanan case, etc. Answered the question is their negative, specifically recording a finding that the success in Dream 11 fantasy sports depends upon the user's exercise of skill based on superior knowledge, judgment, and attention, and that the result of the game was not dependent on the winning or losing of the particular team in the real world, game on any particular day. The 55 could say it is undoubtedly a game of skill and not a game of chance.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಸಿರಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ CC ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೀತೀವಿ. CC ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಸಿವಿಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಬಲಿಪೂರ್ವಕ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು: ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ, ಅರ್ಜಿಗಾರರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ. ಎರಡನೇ ಅಂಶ, ಅಪರಾಧವು ಅರ್ಜಿಗಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವೇ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡವು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹಮತಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು. ಮಾಸ್ವಾಮಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಶಪಡಿಸಿರುವುದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಮಿ ನಗರದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ವಿನೋದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹುಕ್ಕಬಾರ್ ಉದ್ಯಮದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು ಹುಕ್ಕಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಪರಾಧಿಕ ಮತ್ತು ದಿವಾನಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಿಕ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವವಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಆ ಮಾಲೀಕರೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಜಿಗಾರರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಲು ಅಪರಾಧಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕ್ಟಸ್ ಆಫ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪವಾದವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೀತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ 6ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಪರಾಧದ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧದ ಉದ್ದೇಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರು, 15 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಕ
ಮಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಕ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾರಿಗೆ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡದೆ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 19ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಹಕ್ಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಕೋಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹುಕ್ಕಾ ಪೂರೈಕೆ ಉದ್ಯಮವು ಮಾನವ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಹುಕ್ಕಾ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಇತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಪರಾಧಿಸುವಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ತೀವ್ರ ದುರುಪಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದು ಜಾಮೀನು ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಹುಕ್ಕಬಾರಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಗ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆದಾಗ ಕೇವಲ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ವಿನಃ ತಕ್ಷಣ ಆಯ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತಪಾಸಣೆ ಇದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಸಾವಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆಯಿಂದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ 2019 ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃತ್ಯ 2019 ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ 204 ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಂತಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ 304ರಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ಅಪರಾಧ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪರಾಧ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಜಾಮೀನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಥರದ ಏನನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥ ಅಪರಾಧಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಾವು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲು ಕೂಡ ನಾವು ಓದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ 300ರಲ್ಲಿ ಅಪವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪವಾದ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು 304 ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆ 304 ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಗವಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಟ್ಟಡ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಯಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಆರೋಪವು ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಶಗಳಾದ ತುರ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಸೇವೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಾಧ್ಯರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ 2ನೇ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರೇ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 6 ದಿನಗಳ 15ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023. ತಿರಸ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ. 7ನೇ ದಿನ 7ನೇ ದಿನ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವು ಬಾಹ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹ, ಸಿಡಿಲು, ಭೂಕಂಪಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ
ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದೈವಿಕೃತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಜಿಗಳ 20ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಅರ್ಜಿಯ 21 ದಿನಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಕಂಪನಿಯ ಕಡೆಯಿಂದಾದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಮನೋಹರ್ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಮನೋಹರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿವಿಧ ತಲಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಷೇರುದಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮನೋಹರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕವಾಟಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕ್ರಮ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಘಟನೆಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗ್ನಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತಲೆಯು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಬರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಉಸಿರೇ ಮಜಾ ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಇಬ್ಬರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ವಿಷಯ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಓದಿದ್ರೆ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನವನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವುದು. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯವು ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹುಕ್ಕಾಬಾರ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಜಾಮೀನು Honorable to the Honorable Court. The Council seeks permission to address the bench collectively as Your Lordship. Much obliged, Your Lordship. The Council is here in the matter of Government of Kalparuksha versus National Gaming Federation. The Council are appearing on behalf of the petitioner, that is, State of Kalparuksha. With the due permission of the bench, the Council would like to state the jurisdiction. Much obliged, Your Lordship. The Council for the Appellant, here the State of Kalparuksha, by humbly submitted to this Honorable Court jurisdiction under Article 136 of the Constitution of Union of India. With the due permission of the bench, the Council would like to brief the bench with the facts in the case. Much obliged, Your Lordship. In the state of Kalparuksha, people got into trap of losing money by depositing online gaming wallets and playing game
And lot of people committed to the suicide when they are reached hard money. Kalparuksha state brought an amendment to the Kalparuksha Police Act 2021. The Kalparuksha Police Act against the online gaming and make this offence cognizable, non-bailable and punishable. The state of Kalparuksha state file an affidavit before the Honorable Court of Kalparuksha on behalf of the National Gaming Federation, which formed by these operators and which associate challenge the validity of this amendment. This is violating Article 19(1)(g) of the Fundamental Rights. The High Court heard the matter and allowed the petition. The court did not accept the state's attempt to invoke a catalog of entries. With the due permission of the bench, the council would like to proceed issues. Much obliged, Your Lordship. In this case, there are 4 issues. The first issue is whether the present special leave petition is maintainable. Second issue is whether the decision of High Court allowing the writ petition is just and reasonable. Whether the state has legislative competence to enact the Impugned Amendment Act. And the fourth issue is whether the Amendment Act violates the fundamental rights. With the due permission of the bench, the council would like to start the arguments on first issue. Much obliged, Your Lordship. The first issue is whether the present special leave petition is maintainable. Under Article 136 empowers the Supreme Court to grant in discretion special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India. This is humbly submitted that powers under Article 136 can be exercised against any kind of judgment or order which is causing injustice to any party and to serve the need. The power under Article 136 is unfettered. Your Lordship, I would like to present few case laws in supporting of my arguments. Much obliged, Your Lordship. In Ganga Kumar versus State of Bihar, the Supreme Court has held that it is open to the Supreme Court to interfere with the finding of facts by the High Court if the High Court has acted perversely or otherwise improperly. Hence, it is humbly submitted to this Honorable Court to hear the instant matter because the High Court has been gravely wrong in not exercising its inherent jurisdiction in the instant matter. In the instant case, the High Court has denied not only justice to the appellants, it has even failed in exercising its inherent jurisdiction to render total justice. Hence, there is an overwhelming error in the part of the High Court, leading to the severe injustice and loss to the appellants. So, thus, the appellant would like to invoke the jurisdiction to this Honorable Court. Under Article 136, the Supreme Court can give whatever relief that might be necessary and proper in facts and circumstances. This Honorable Court may invoke under Article 142 for this purpose. Hence, it is submitted that this Honorable Court grants orders that could remedy the injustice that is being caused to the appellants. With the due permission of the bench, I would like to start argument on second issue. Much obliged, Your Lordship, sir. Sir. The finding of the High Court. The High Court has clearly said that instead of the individuals, the federation cannot challenge all these things. The right to the personal liberty of a person. Then. And counsel, you have to argue, not read. Basic requirement is you have to argue. Okay? Doesn't matter. It's maybe your first attempt. Good, go ahead. How do you justify that? The federation can very well challenge the act of the states or the legislation done by the states, challenging the personal right and liberty of the individuals. Can it be done by the federation? Yes, sir. And sir, Federation is a
That's the question. Yes, sir. Why and how? Sir, under in the case Indian Express, it violates the freedom of press. It is like one company, Indian Express versus Union of India. It violates the publication, so it leads to the privacy. So that's why they can approach. The decision of High Court allowing the writ petition is just and reasonable. In this case, the National Gaming Federation approached the High Court of Kalparuksha contending that Kalparuksha Police Amendment Act 2021 offence fundamental rights of the people, and also that impugned piece of legislation is not well within the legislative competence of the state of Kalparuksha. But the decision of High Court is untenable in any manner. The state of Kalparuksha is a guardian of public interest, public morality, public order, and public tranquility. The online gaming activities have proved to be evoked, especially on the youngsters in the state. With the increasing the use of online gaming platforms, portals, many people have lost money. The recent surveys has shown that many people have resorted to suicide also. As a result of this, public order has been violated and ethical and moral values have gone down in the society. Under the said amendment, provisions have been made to curb online gambling by seizures of the devices and by making the offences is concerned cognizable and non-bailable. This kind of move is very necessary to protect the lives of the people. It is true that Kalparuksha Police Act 2021 has brought sweeping changes to the earlier enactment, but the same is need of us in the view of misuse of the technological development. The contention of the National Gaming Federation, that is, the respondent is not based on any ethics or morality. They are only subject to make commercial game at the cost of health of the people. Hence, the decision of the Honorable Court in allowing the writ petition and in annulling the impugned legislation amendment is unjust and unreasonable, and the intervention of the Honorable Court is very much necessary to bring the total justice. That's all my lord. Counsel, Yes, sir. can you ban all the games, online games? When this court has held some of the games, online games are legal. Are you aware of that? Yes, sir. Yeah, whole and soul, all the online games you have banned. Except horse Can race. you? Except horse race. Except horse race. Why exception to the horse race? What is the purpose of this banning? In order to protect the public interest. What is the public interest involved? Sir, many suicides were playing games in the website portals. So they when they reached Same thing happens in race. People spend money and they go bankrupt. You are aware. You should argue on that. What is game of skill? Game of skill means the people have skill to play chess, carom is game of skill, and game of chance means game of chance. So, You take a chance, that's all. it's a chance, sir. It may be win or loss. It is chance. It may be when we betting or gambling, wagering, the win or loss. It is chance. Skill is required to play, like Rummy one, card game Rummy, where the player's skill is required. Now, but according to us now, rethinking horse racing is no skill is required. Skill is of that horse and the jockey. What is the skill involved in that? It's a game of chance. So, why you have not differentiated that basically? Game of chance and game of skill. You have banned outrightly all the online games. Is it proper?
Whenever you ban any game, you must also keep in mind the constitutional provision of Article 19 and 21. If it is in accordance with that, if it does not violate any fundamental right to practice, profess, or make business or games, whether all games are only betting games? No. There are so many games which are game of skill. So why you are banning in the guise of making amendment all the games? How you are justified? To do what? To protect the lives of the people. Pardon, Your Lordship, I did not. According to you, losing money is the only criteria to justify the banning of. According to the state, people losing money is the only criteria for banning the online games. They are also committed to suicide, sir. Huh? They are playing game of chance and they are losing money. So they are committed to suicide, sir. Then why did you not justify which games are games of chance and which games are games of skill? Sir, what is the object of Police Act? How can you amend Police Act to include this penal laws? Sir. What is the object of Police Act? Protect the peoples. Protect the life of the peoples. It is regulating the police force. And they have incorporated this penal laws in this. How it is justified? All right, proceed. Proceed. Go ahead. I'm not sure, sir. Okay, doesn't matter. Go to next one. Sir, another two issues will be argued by my co-counsel. In this case, there are 4 issues which are already the 2 issues are argued by my co-counsel and another 2 issues are argued by me. With the due permission of the bench, shall I present the advanced arguments on 3rd issues? Yes, sir. So whether the state has legislative competence to enact the Impugned Amendment Act. May I proceed, sir? Yes. Much obliged, Your Honor. In this issue, the Impugned Amendment to Kalparuksha Police Act 1963 in 2021 is intra vires the legislative competence conferred on the state legislature by the Constitution and not ultra vires as contended by Respondent Federation. The government has enacted this legislation in valid exercise of powers conferred upon the state legislature under Article 245 and Article 246 of the Constitution. Here, the state government has power to Here, the state government has power to ban the online games. In this case, we have focused on the public order, morality, decency, tranquility that are all stated in the state is so that state can legislate and not the center. Accordingly, our state legislature has amended the Public Act and banned the online gaming. So the legislature had full competence to amend the act, but the only thing is whether the legislation is reasonable or unreasonable, whether the violating the fundamental rights or not. On that, High Court has erroneously held that it violating fundamental rights and accordingly our legislation has had yet to be unconstitutional. But by Honorable Court, High Court, which is not correct. That's why we are before this court. In this impugned law was enacted with respect to 3 subjects: public order, public health, and betting and gambling that are found in the entries of State List 2, Schedule 7. That entries are entries in 1, 6, and 34 respectively of State 2. List 2. State list of 7th schedule of the Constitution. It is also qualifies as law made with respect to the subject of criminal law under entry 1st of list 3 concurrent list. The object of the petitioner legislature is enacting that Impugned Act was remedy the public disorder which has resulted from an unchecked spread
of online gaming addiction and online gaming in the state. The government said, pointing out that addictive gamers have incurred debts and committed suicide. Many families had been pushed to financial distress. It added that here that state have to take the protection of the people. That public health includes mental health. Online gaming addiction had been recognized as a health concern by the World Health Organization, and therefore the 2021 Act provides for prohibition of the same. Even rummy and poker, when they played in online format, could be classified only as game of chance and not as those of skill. The state legislature was empowered to make laws governing betting not only on games of chance but also those of skill. Council, you are referring to entry 34. Yes, sir. Constitution. What is entry 34? Sir, entry 34 states about the betting and gambling. What exactly is the words? Look into the Constitution. Betting and gambling, my lord. Regulating. Regulating. The word is regulating, not banning. You don't have power. The word is regulating gaming and betting. So Article 34 doesn't come to your help. You cannot prohibit in the guise of entry 34. You can only regulate. But total prohibition is not permitted. All right, good. My lord, in the state of Kalparuksha, highlighting the scale of harm caused by online gaming addiction, the government said number of suicide either due to hanging or consuming poison had been reported across the state since 2020, and the data included daily wages, unemployed youths, for food delivery agents, painters, auto drivers, businessmen, a hotel manager, and even a police constable. Before the Honorable High Court, which did not consider that in High Court that betting or wagering or gambling is an addiction, it is an offense, and the state have responsibility to protect the people of life and to wean them from gambling. With the due permission of the bench, shall I move to the fourth? If order is affected, disturbed here. They are all Yes, played sir. in a house or some club or some their house. club. What is the public order? Not by public order. It is not a demonstration or a big meeting or something like that. They are all played in-house games. Sir, public order is to maintain the peace of the state. Suicide not only for gaming, for so many reasons now, people are committing suicide. For silly reasons, people are committing suicide. You meant to say that everything will come under entries and you can make any prohibition. Proceed. Sir, shall I move on to the... Okay. Pardon, my lord. No, you see, public order, you said that it is a duty of the government to protect and preserve public order. Yes, there is sir. a question of public order here. These Sir, are it the is- games which are played inside some club or some houses or some races in some within the four corners. There is no question of coming in a street or conducting in a big playgrounds or something like that. People commit suicide is not the only reason. There must be some material, how it affects the public at large, because people are committing suicide for so many reasons nowadays. It is in a very high rise. So, do you mean to say that for any reason, if the people commit suicide, state got authority to prohibit it and ban it? Sir, in a state that has reported it since 2020, there are some people in the state of Kalparuksha, the people are committed for the addicted for the online gaming, and they are committed for the suicide. That's on that point we are. Yes. Proceed. Proceed. Don't worry. Don't worry, proceed further. On that point we are. Argue. In under the constitutional provision, we taken the public order listed. My lord, with due permission of the bench, shall I move on to the fourth issue? Yes, go ahead. The fourth issue is the Amendment Act violates fundamental rights. Whether the Amendment Act violates the fundamental rights, in here we have to know whether the National Gaming Federation objecting the state amendment bill
that violating the Article 19 subclass 1 of G, the games of skill fall within the field of trade and commerce and business is guaranteed under the Article 19 subclass 1 of G. Under the Article 19 subclass 6, a reasonable restriction may also include an absolute embargo. My Lord, I would like to clarify before this Honorable Supreme Court that which is not observed or reviewed by the High Court of Kalparuksha, that the state passed an amendment in Police Act 1963 made sweeping changes against to the gambling and betting, which are not provisional in Constitution of India. In the case of pardon my lord, in the case of Yes, sir. In the case of Chintaman Rao versus State of MP, violation of fundamental rights to profession or business guaranteed under Article 19 subclass 1 of G, read with and 301, incompetent and unreasonable restriction is wide. In this case, virtual gaming portals have given rise to new forms of crimes like breach of confidentiality and leakage of data by intermediary, e-commerce frauds like impersonation, commonly known as phishing, identical theft of offensive message through communication service. In this way, the petitioner state had no option but to introduce in the form of amendment to its Kalparuksha Police Act. High Court of Kalparuksha held that playing game and skill are a form of expression protected under Article 19 subclass 1 of A of the Constitution. It is submitted that playing of online games with skill is not a form of expression protected under Article 19 subclass 1A of Constitution. The game of skill in virtual mode of distinct from playing game of skill in physical form. In virtual mode, machines are tampered so the chance of winning by player are almost impossible. Since it is manipulative in nature, the vulnerable section of people, especially youth, are prone to it as they are comparatively more familiar with new technology. The online gaming portals have been continuously contravening the provisions of Information Technology Act 2000 and Foregoing Exchange Management Act 1999. It is also argued that Amendment Act is in no way arbitrary and hence violative of Article 14 of Indian Constitution. The state has witnessed numerous cases of suicide due to losing of hard-earned money in online games. The targeted audience for these games is young and uneducated as the game offer easy incentives by way of real cash as prize. In the case D. Siluvai Venice versus State, it was observed that not only in Tamil Nadu but also in entire country online gaming wise Rummy Passion, Nazra S23, Poker Dabgal and My 11th Circle etc. are mushrooming, and there are so many advertisements hearing in almost all the social medias and websites. It appears these advertisements are mostly targeting the unemployment with in using them to play such games on the pretext of earning money comfortably from their home. Counsel, are you not yourself violating Article 14? What is Article 14? Sir, Article 14 states about the equality before the law and equality protection of the law. The question we asked to your earlier counsel. When you permit racehorse, there is no skill required, you permit it, and you ban these online games, all the games, Sir, without even defining what are the to be banned. Is it not discriminatory on your part itself? Article 14 you are violating. No, sir, we are not violating the Article 14. Yes. No, sir. You are discriminating between the two games. Sir, in this Discrimination is racehorsing you are permitting. Sir, Second, online bettings, all the games, whether they are betting is there or not. Online games, all the online games you are prohibiting, banning. How is it? Is it not discriminatory?
Sir, in this question we have to know about the game of skill or game of chance. Here, horse race course is a game of chance, but the betting on betting in, pardon my lord. Be cool, no problem. No problem. It is our job to ask you questions. Sir, betting on real money is a game is also a game of chance that we are banned betting on real money. Here we are not stated that game of skill is not an offense, but with game of skill is not an offense. But betting and wagering on game of skill with real money is an offense. Here the horse course is not a game of skill. It does not come under in the game of skill. It is a game of chance. If you want to play a horse course, we can. If we don't want, we can't. In this online games, we are like addicted to. If you don't want to open your online games, that's all. Sir, but Close your mobiles or laptops and keep quiet, that's all. Sir, nowadays the online games are like it gives a notification like pop-up. Why you open it? I don't know. Why you open it? Sir, why Don't you open it? Keep your locked laptop locked Sir, or mobile phone locked. if the students are used for that, for example, if students are using Google to get some information on that time, the advertisements are comes like in the phone like pop-up. Force you. It doesn't force you. Sir, to go it there. doesn't force You us, need a but choice, it your attracts us. There are so many things. It is your choice. Sir, My it's your choice is choice, there. but this age is the it depends on age matters, my lord. No, have you mentioned any restriction of age in your restriction? Total Age? ban. No, we have totally banned the online games. Then how it can be? Sir, in this case, the statement of facts that stated that irrespective of age, they are addicted to the online gaming portals. That's why we are totally banned the online games. See, that is the problem. Yes, sir. Online games are different kinds of online games are there. Yes, sir. Online games. In that online games, we have There two are forms. Very simple games for the student play, small children to play, or even adults can play. Then you have banned all those things. So what you should have banned is only game of chance. You have not done that. That is the problem. Yes. You should have banned only game of chance. And even that would, according to us, would be discriminatory when you permit race horsing. Sir, that is not a discriminatory, sir. All right. With the due permission, shall I move on to the prayer? Yes, close. In the light of foregoing submission, it is humbly prayed before this honorable court to allow this petition and to set aside the decision of the High Court. It is also prayed respectfully that the impugned piece of legislation is constitutional and this honorable court may please declare it to be so. That's all, my lord. Much obliged, my lord. Okay. Feel free to argue and if possible to answer our questions. Go ahead. Please, Your as the court is aware of the statements of the fact, counsel seeks permission to proceed with the issues of the respondent side. Your Honor, I will be speaking with the issue number 1 and issue number 2, and the rest 2 issues will be spoken by the co-counselor. The first issue is whether the respondent proves that the special leave petition is not maintainable. Your Honor, the state
of the Kalpaviksha has approached to the Supreme Court with the appeal under the Article 136 of the Indian Constitution, which is special leave petition, which must not be granted unless a substantial question of law is involved, grave injustice has been done, or exceptional or special circumstances exist for the case to be maintainable. And also, special leave petition is not a regular form of appeal. A special leave petition is to be the last resort for the petitioner, and this is not to be seen as regular appeal. In the case of N. Suryakala versus A. Mohandas and others, the Supreme Court observed that with regards to the scope of Article 136, that Article 136 of the Indian Constitution is not a regular form of appeal. Mr. Counsel, then where the state should have gone? It should have approached to the Supreme Court with the Article 132, with acquiring the fitness Here, certificate. just because someone puts some provision or a different which is other than 136 or 132, could that be a ground to dismiss the petition? If there is an injustice. But Article 136 is must to be a last resort for a petitioner or the You party. want to fight on technical grounds. They have lost the state has lost their case before the High Court, and according to them, much injustice has been done. Now, why you want to curb the right of getting the redressal or to get the justice done to them? And basically, whether your federation has got locus standi. We asked that question also. You are a juristic person. How can you invoke the fundamental rights? Can the juristic person invoke the fundamental rights? They are available only to citizens. Your federation is a juristic person. How your petition is maintainable before the High Court? Only on that ground we can set aside the order. You have to satisfy us. But the owners of the federation are citizens of the country. Owners, shareholders. Owner by name have not filed this. It is a federation which has challenged. Mr. Counsel, yours is a gaming company. Yes, sir. You are more worried or you are more interested in taking the youngsters or the innocent people for a ride by swindling their money. Could that be justified? Under the guise of some kind of right, you want to take undue advantage and make money. What kind of justice is this? But there are some rules and regulations provided as in the game, when we start a game normally, for example, terms and conditions have been provided. The particular gamer, suppose A is playing a game, he must read those terms and conditions before playing the game. Unless he agrees with the terms and conditions, that person will not be able to play the game. You mean to say only literate persons or graduates play the games and not others? Even in villages they are playing. That too, that terms and conditions are given in a very Small, unreadable one. And 2-3 pages. Who will read it? Simply they will click it. Yes, yes, proceed. All right, But Proceed. warning is been provided. Even if the person is illiterate, at least he knows the native language. But suppose in Kannada, suppose taking example. You are in not Kannada, publishing it in all languages. It's only in English. the advertisements in the end of the advertisements, They are in English. they are in Kannada also. You are. No. It is in audible and or even in the written form, occupying the 20% of the screen of the advertisement area. Okay. So, Proceed, may I proceed. proceed with the second issue? Yes. Whether the state has lacked legislative competence to enact the law. It is most humbly argued before the Honorable Court that the state has lacked legislative competence to enact law under Entry 1, Public Order, Entry 2, Police, Entry 26, Trade and Commerce, Entry 34, Betting and Gambling of the List 2 of the 7th Schedule of the Indian Constitution. In Entry 1, the state cannot raise its power to Entry 1 in the state which relates to the public order.
The state has not placed any materials on the record to show that any public order concerns arising out of the online games of skill. The state did not provide any surveys regarding how many suicides, how many the people lost their money regarding the public order issue. In the case of Ram Manohar Lohia versus State of Bihar, the Supreme Court held that in the case of public order, the community or the public at large will have to be affected by a particular action. Is it not? Yes, sir. Does it not your action in games affecting large number of people? There is no survey provided, Your Honor, by the appellant. You know it, how many people are playing the games. You have got the calculations on your computers or servers. Information is with you. How many people are registered or playing the online games? Otherwise, how will you give the money for the winner or take the money from the winner? Unless you have got the count. So it affects public. Yes. Not only players, their family members Family also members. affected. Data is with you. How can you expect the state to collect the data? You should have given the data that only small number of people are affected, not large number of societies organized. You have not given that data. Why put the blame on the state? Data is available with you only. How many people are playing? How many people have won? How many have lost? How much money you have to give them? Isn't it? Yes, sir. Then, all right. Good. In entry 26, Trade and Commerce, even though the state has claimed competence under this entry, it has failed to discharge the accompanying burden of proving the reasonableness of the blanket ban imposed on skill games which are legitimate and protected under the Article 19(1)(g) of the Constitution. In entry 34, betting and gambling, the ideology involved in entry 34, 7th schedule speaks that the states are having power to regulate betting and gambling, but they do not have power to make laws for the complete prohibition of these games. Why not? Merely because we asked that question. Regulating means banning also. Till some extent, the regulations can be made. It can be banned also. The amendment made by the made in the Kalpaviksha Police Act, it made the complete ban, blanket ban on the games. Can be given. Why not? In the interest of public. To protect the interest of the public, why not? That's the way of regulating. That's one way of regulating. See, simple example. Yes, sir. In the buses, seat reserved for ladies. Seat reserved for, nowadays it is not possible, but olden days, yes. Seat reserved for ladies, seat reserved for others were open. What is this? Male persons are not allowed to sit on that. This is a regulation. There is a prohibition against a male person, isn't it? Same thing in this case also. But the games are protected in Article 19(1)(g) of the Constitution. How? Trade and commerce, right to freedom of trade and commerce. Are fundamental rights, inviolable, valuable, or can be interfered with? Look here, the Reasonable first, restriction, fundamental rights, can it not be? Not absolute. Are they absolute? First No. question is. the first and the foremost question that arises is, your gaming company is not providing facilities to your customers free of cost. You are claiming exorbitant money and duping them. Thereby, all those families are totally ruined. What kind of service is this? But not every game is claiming the money. You stop those games which are ruining the families of the common people who are playing the games. You give only the facility for those games where they are not going to lose their money. Quite simple. If a child plays a game in a home, suppose he is 15 or 14 years old, ultimately the parents must take care of the children. What is your noble object
In this gaming, online gaming, you are putting the blame on parents. What is your noble object? To make money. That's all. Whatever means. That's all. Why blame the parents and why you are making your games so attractive to the people with false impressions that anybody playing game will win the game and win hundreds of rupees. Have you got the data out of how many members have won the game, any one game, online game? Out of 100, how many win? In a month or in a day? Have you got the data? It depends on the players. Have you got the data? You don't have. Permutation combination it is. Out of 100, one may win or none may win. Isn't it? Yes. That depends upon the machine you have put in, artificial intelligence you are using. That's all. It decides. Yes. So it is a game of chance. Why not prohibit it? All right, proceed. That's all. Next issues will be spoken by co-counsel. Okay. Thank you. Good evening to the Honorable Bench. The Council seeks permission to submit third issue. Yes. Much obliged, Your Honor. Whether online games is a game of skill or a game of chance, it is most humbly argued before this Honorable Supreme Court that the state of Kalpariksha did not differentiate online gaming as a game of skill and game of chance. The state has been clubbed both game of skill and game of chance in a single poll. It violates Article 14 of Indian Constitution. In a Black's Law dictionary defines gambling or gaming as the act of risking something of value for a chance to win a prize. We can differentiate game of chances and game of skill in only one test called a predominance test, which was held in state of Bombay versus RMD Chamar Bagwala case. In that case, the Supreme Court held a predominance test as games which are preponderantly of skill and have led down that competitions where success depends on substantial skill is called a game of skill, and a game which success depends on a chance. When there is no skill involved, then it is bifurcated as a game of chance. But the state of Kalpariksha did not even differentiate a game of skill and a game of chance. Just they blindly blanked all the games. Yes, Your Honor. Yes. Blanket ban on all the games without having violation of Article 14. And my land council already told they were afraid of hard-earned money, and that state only allowing horse racing and restricting online games. Where is the equality? There is a discrimination among horse gaming and also rummy games, where the both games as qualified as a game of skill only. Horse racing is one of mere skill, although the chance is contributing factor. It is held in K.R. Lakshmanan versus State of Tamil Nadu, and also Varun Gambar versus Union Territory of Chandigarh and others. Dream 11 has held to be a game of skill, and also that dream level was protected under Article 19(1)(g) of the Indian Constitution. And also, rummy is also called as a game of skill in a case called State of Andhra Pradesh versus K. Satyanarayana. Permits, can I have the... Can we not reconsider those judgments? According to us, it is not correct. Resourcing banning. Sorry, Your Honor. You want water? Yeah. Yeah, take it. Good. Put it. Be comfortable. Thank you, Your Honor.
In state of Andhra Pradesh versus K. Satyanarayana held that Rummy is a game of skill, like as the 3-card game, which goes under different names such as flush, bag, etc. is a game of pure chance. It means that Rummy, offline, whether it is offline or online, the game, like mere skill is involved. So the Satyanarayana case held as game of Rummy is a skilled game. No, the question, Honorable Pardon Jaja me. asked you whether that we quoted Lakshman case and other case, whether Supreme Court cannot reconsider the cases or it can come Can to we other not review it? conclusion. We are not satisfied. That judgment is not proper. Even permitting resourcing. No, if you know the answer, you can answer, otherwise proceed. Proceed. Next. Okay, proceed. All right. What has happened is, now you want to continue your business of making money. Did you make any submission before the Honorable High Court that which games are violation of fundamental rights and which are not? Now you have only sought for dismissal of the petition filed by the state. How do you justify? We are ready to consider your claim provided you prove your case that your company is justified in providing facility to play certain online games which will not affect the interest of the parties, Chair, game of skills. which are only games of skills, not game of chance, which affect their financial status. Now you have come up with a reason that the state has not come before the court by distinguishing between the game of skill or the game of chance. At least you could have made some effort. They are your games. And you are managing all these games. Yes, Your Honor. We are all India, like National Gaming Federation, only involves game of skill. The companies only involves game of skill. When there is a involvement of game of chance can be banned. But the game of skill, which does not involve any bettering and wagering, cannot be banned. If the state wants to do so, that can be come with a regulation. A blanket ban is not a. Are you ready to give that undertaking? Only banning the game of chance. Reasonable restriction. Yes, Your Honor. Have you consulted your client? But the state of Kalpariksha did not even they are banning whole the monitor which involves monetary No, all stakes right. or not. We'll restrict it. If you give undertaking, that only will allow game of skills. No gambling. No betting. If you are willing, we will do it. Think of your loss to the company. See, counsel. You make money only out of that betting. See, now day in and day out, you read in the paper how these young and adolescents, they are attracted to and addicted to such gaming. And the youngsters, instead of cultivating the moral values, they are addicted, and not only they are destroyed, their family is affected. You see the rise in the murder, criminal activities, suicides. See, this is all because of people addicting to games. There should be some reasonable classification and restriction, and who should play, what game should, what is the age. Is there any such thing in your gaming? Nothing is there. We will come with a regulation. Where is the regulation? As a disclaimer, like the age restriction and the. Where is it? Whether you have placed such thing before the High Court? These regulations, how can it be checked? That's what we asked your earlier counsel. Illiterate people are also playing the games. How can they read your terms and conditions in English? And that too, with you have to have a big lens to read it, magnifying glass. Those are very small ones, letters.
in a video, in a visual, like advertisements, there will be a like disclaimer warning in a red coated. And also at your own risk, you need to play. The companies or corporations are not an. That is the problem. You are don't want to take any risk. Even if your games cause public disorder, people die, young people commit theft in their own house to get money. They want only money. We are not bothered about it. They want only money. Money. You want only money. What is the purpose in it? What is the noble purpose in it? Nothing is there. With their free consent, they were playing. Once again, what is that? With their free consent. Free consent. Not free consent. You can commit a crime with free consent? No. Then That's all. That's the answer. Alright, good. The council seeks permission for a fourth issue. Whether the Amendment Act is in violation of Article 14, 19(1)(a), 19(1)(g) and 21 of Indian Constitution. It is most humbly argued before this Honorable Supreme Court that the Amendment Act is in violation of fundamental rights guaranteed under Article 14, 19(1)(a), 19(1)(g) and Article 21 of Constitution. Article 14 clearly tells the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India. And it is okay, Article 14 is okay with a reasonable classification, but it forbids class legislation. But the state of Kalpariksha did not even bother about a reasonable classification. They did not even done a reasonable classification as intelligible differentia under rational nexus. We are not on restriction. What was the object sought to be achieved? You said the reasonable classification. Then what was the object sought to be achieved? By reasonable classification, why not? Likes should be treated alike and unlike unequal, but the amendment was like unequals also treated as equally only, and the amendment was manifestly arbitrariness. So you want everyone to lose money. All the people should lose money, that's all. And you make money. So there is no discrimination. Is that object? Natalie. All right. What? Yes, proceed. Article 19(1)(a) is in violation of that Amendment Act. If you had to pick, if anybody asked me, like, if you had to pick one freedom that is the most essential to the functioning of a democracy, then I would have picked the freedom of speech and expression, because everybody has their fundamental right to speak and also to express their opinions. How But this is concerned with freedom of speech and expression with gaming? right to information Gambling. is getting violated. How? By playing online games, the two parties, like two people who are playing games from a different states or a different places, they will be like No, that way. It doesn't come under freedom of expression or speech. Gaming doesn't come under that. How can it be? No idea. All right. Proceed. Proceed. Article 21, no person pardon, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to a procedure established by law. The online gaming platforms and the apps could be a means of livelihood.
though Article 21 like protects livelihood, by prohibiting this, by banning these online games, the livelihood of the people who earning on the basis of employment would also be affected. We can't take as a of only some peoples. We need to consider whole citizens, whole persons. Then how can you leave? How can the state of Kalpariksha leave that peoples who earning livelihood from that employment? How many are making their livelihood on online games? How many are there in your gaming companies to earn their livelihood because of this kind of business? See that compare with the general public. You just compare with the people who have lost the money, who have lost their livelihood, who have lost their finance. Okay, good. In a case called Dr. K.R. Lakshmanan versus State of Tamil Nadu about Article 19(1)(g), where games of skill were held to be protected by Article 19(1)(g) of the Constitution, the court further held that the amending act violated Article 19(1)(g) by imposing unreasonable restriction in the form of a blanket ban and failing to meet least intrusive standard of proportionality. I request to submit doctrine of proportionality. The amendment act which was done by state of Kalpariksha is like using a sledgehammer to crack a nut. Like doctrine of proportionality is a principle that is used as a ground for judicial review in case of administrative action. Doctrine signifies that the means that are used by administration to obtain particular objective should not be more restrictive than that are required to achieve it. If you want to ban those online games, the state can do some regulations rather than doing a blanket ban. Online games are effective to the citizens of state of Kalpariksha, then they would have do some regulations like telling the online gaming companies to advertise these games on in a like a disclaimer, add the age restriction and money restriction, like so on. But they did not even consider anything, and thus they banned the online gaming. That's all, my lord. I submit my prayer. Wherefore, in the light of the issues raised, arguments advanced, and authority seated, the counsel for the respondent most humbly requests that this Honorable Supreme Court of India may be pleased to adjudge and declare that online skill gaming platforms are not detrimental to the society. The state is not legislatively competent to enact the Act under entry 1, 2, 26 and 34. The Amendment Act of Kalpariksha Police Act 1963 violates the fundamental rights under Article 14, 19(1)(a), 19(1)(g) and also 21, and pass any other order which this Honorable Supreme Court deems fit, in the light of justice, equity and good conscience. Respectfully submitted, counsel for the respondent. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಶಿಶುವ ಮಲಗಿಸಿ ಸಕಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏಳಿ ಜೋಗುಳವಾಡುವಂತಿತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024. ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಿವಂಗತದತ್ತ ದಶದಿಶೆಗೆ ಪಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಅಗಮ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ತ. ಈ ಸಂಜೆಯ ಓಕುಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ಜ್ಞಾನದ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ
ಈ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2024 ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಸಂತಸವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂದನ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು. Good evening, everyone. It is such a wonderful thing to be in the premises of Sri Jagadguru Renukacharya Law College right from the morning in this program organized by Karnataka Institute for Law and Parliamentary Reform and the collaboration of 5 government law colleges which are there in Karnataka. This is an activity which was initiated for the purpose of bringing you, first coming to your college and introducing you to Moot Court, majority of you. Second, bringing you out of that college and see how the activity goes on. And we should be thankful to the director of Kilpar to conceive this idea of taking this Moot Court to government colleges. And one thing I want to tell you, it was a chance remark which I made in a Southern Law Teachers Conference wherein I appealed to Manupatra to give connection to 5 government colleges, and it is so generous of them to give you connections. They are active and maybe some of you are using that. And morning I was discussing with my students who had come here as Moot judges. I told them this is what we have done for government colleges. 1 year they have given free. Next we have to plan something. Then these boys and girls voluntarily they came forward and said, sir, if they are using that Manupatra, depending upon the user, we will renew that for next year. So if you use this Manupatra properly, if you use it, you will get 1 more year free. Or maybe you are a senior student, you use it and go, your junior will get that facility. With that prelude, I do not want to take time because I am very conscious of the time. Honorable Justice Sri S.R. Bannurmat is the first mooter of Karnataka who participated in Moot Court in 1967 or something like 69, along with Professor Kutin. Because he is a mooter, he stood with any Moot Court activity in Karnataka organized by any institution. You invite, he goes there, he will be with the students, guides the organizers, encourages the students, and you will never come across a Chief Justice, former Chief Justice of a High Court, a justice for that long a period, was the chairperson of Maharashtra State Human Rights Commission and who is heading the Karnataka State Law Commission right now as the chairman. It is our fortune that he is there with us to judge the final rounds and also be the chief guest at the valedictory function and deliver the valedictory address. On behalf of Kilpar, SJRC and all the 5 government law colleges, I extend a respectful welcome to Honorable Justice Sri S.R. Bannurmat, and I request Sri K. Dwaraknath Babu, our director, to kindly honor the Honorable Judge.
Thank you very much, sir. I sometimes used to be the principal of University Law College, Dharwad, and I had the privilege of having Justice Ashok G. Nijigannawar as a faculty member. And I had no worries as far as teaching of international law was concerned because he was teaching international law in our college. A very great academician, a proud graduate of University College of Law, who is honed in professional values by a great professional by name I.G. Iregaudar. These are the people who stand for values, and Shri Justice Nijigannawar was an organizer with me in more than 20 moot court competitions, and it is our pride that later he was elevated to the Honorable High Court of Karnataka, and Honorable Justice Ashok Nijigannawar is here with us this evening. I extend a very cordial welcome on behalf of all the concerned to Honorable Justice Nijigannawar, and I request Revaya Vadiyar, the research head of our institution, to honor along with Shri K. Dwaraknath Babu sir. Thank you very much, sir. Honorable Justice Shri P.N. Desai was my immediate senior in the University College of Law when I was a student of law. And I picked up this reading habit, looking at them, emulating them, the type of discipline, the type of user of library that they had maintained. They were like models to us who entered after graduation into University College of Law. And that was a wonderful batch. And he himself was a mooter. He participated in the Jessup moot court competition at Pondicherry. And you will not believe, ಹೆಂಗಿರ್ತದಂತಂದರೆ ಇವರು ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಧಾರವಾಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 10 ಹುಡುಗರು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹೊತ್ತು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ 150-200 ಜನ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು moot court. So when the moot court team is seen off by hundreds of students of the college, you have to understand what should be that college, what should be that stamina and strength that should be there in the college. And we want these 5 government colleges should be like that. All of you are together one college, one faculty and one spirit. And such a senior I had, and it is our fortune that he is here with us to judge the finals and be the guest in the valedictory function. On behalf of everyone, I extend a very cordial welcome to Honorable Justice P.N. Desai, and I request Revaya Vadiyar to kindly felicitate Honorable Justice P.N. Desai. Thank you very much, sir. And we have with us today another great personality who has endeared himself with so many great people in the field of law, right from judges of the Supreme Court to justices, chief justices of the high courts. Highly humble and unassumable personality, Shri R.B. Dharmagaudar. He is member secretary to the Karnataka State Law Commission, and really we have the opportunity to collaborate with Karnataka State Law Commission in different activities. I appreciate the wisdom and the contribution of all these honorable members, and when I requested him to judge the final rounds in Kannada version of the moot court competition, Honorable Judge Shri R.B. Dharmagaudar, he agreed and he is with us. Sir, a very cordial welcome to you, sir, on behalf of all concerned. There is an expression of Shakespeare in one of the dramas. Books in the running brooks, sermons in stones, good in everything. SJRC, I tell you, I did not know the potential of SJRC. I was visiting SJRC after so many years.
compliments to Jayashri, all our faculty members, and all the wonderful boys and girls who have worked right from morning till now. And with this type of dedication, I tell you, all of you will keep the flag of this institution flying very, very high. And in Kilpar, we are there with you in any quality professional activity. Even though she is a joint organizer with us, on behalf of Kilpar, I extend a cordial welcome to Madam Jayashri Salimat. And I will take the privilege of presenting this rose. See, nothing greater happiness can be there for a teacher. I was, by mischance, a teacher for Jayashri. And when I see Jayashri heading an institution and functioning it in a quality manner, I feel so proud. I feel honored by the fact that my students are the principals. And last but not the least, Director of Kilpar, Shri K. Dwaraknath Babu sir, after demitting office as the Secretary to Parliamentary Department, Government of Karnataka, he is in this assignment. In fact, he had conceived this idea of taking moot courts to government colleges, and it so happened I subsequently came and joined, and he said, okay, this is a very interesting thing, and this is first experience for me. I will also go with you. Let us try to understand and learn it. And he guided us in this activity at every stage. On behalf of everyone concerned, sir, a very warm welcome to you, sir. I request the student volunteer to present a rose to our director. Revaya Vadier is the person who is tying all the loose ends, arranging food, arranging accommodation, etc. And that is not a good job. Sometimes you will be required to be straight, sometimes crooked, sometimes harsh. Whether you like it or not, no di Swami Naviradi again. So I welcome Sri Revaya, who has taken so much of trouble in organizing this function. And we have wonderful ladies, Vanesh Sridhar, we have Nayak, and we have all other staff members of Kilpar who are here with us for various reasons. I welcome all of them, and welcome to all the mooters from 5 colleges, all the faculty members who have taken the trouble of accompanying this. And I welcome all the volunteers of HRC College to this valedictory function. You are seeing books are presented. You see, bouquets are welcome. Books are, I have to say, most welcome. Yes, that is the wonderful thing. And it is a privilege for me to stand here and extend a welcome to all these honorable dignitaries and all of the people who have gathered here. Thank you very much. ಜ್ಞಾನಸಾಗರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಡಿಗಲ್ಲು CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಡುವಣ ತೀರದ ನಾಡಿನ ಮಳೆಯ ವೈಭವದ ಕವಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸುರಿದರೂ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಸುರಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ದಾಹವೇ ಇಂಗುತ್ತಿಲ್ಲವಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಗಣ್ಯರ ಪರಿಚಯವಾದ ದಾಹವು ಇಂಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರವೇ ಆಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಬುತ್ತಿ
ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ SR ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. Shri Dwarkanath Babu, the director of the Kilpart, my colleagues, Justice Ashok Nijgandawar, Justice Desai, Shri Dharamgowda, Dr. C.S. Patil, Dr. Jayashri Salim, Principal, Dr. Revaya Vadia, the research scholar, all the faculties of government law colleges as well as HRC, and most importantly, the budding future of this great nation, who may be opting to become lawyers, both corporate or trial, may be aspiring to become judges, may be aspiring to be politicians, or just simply have a law degree and proceed. All the participants of the Moots, at the outset, I must congratulate the Kilpart and especially especially Dwarkanath Babuji, who is the director, and Dr. Chidanand Patil for organizing this exclusive Moot competition, and for the first time in Karnataka. It's a great experiment he has done. As Dr. Patil said, I am a fan of moots, because when the concept of moot was not there, concept of moot came in 1993, introduced by the Bar Council. But when I was second year student in 1969, few of us friends, including the great late Dr. Coutinho, who was the Vice Chancellor, we thought, why not argue like in the courts, and that too in Supreme Court. So what we did was, in those days, we were not fortunate like you people. You have got now internet, smartphones, research material, teachers who train you. But we had nothing. So what we did, let us take a famous case from the AIR journal. That was the famous case of Golknath's case, right to property and fundamental rights. From the judgment, we carved out what must be the argument of the petitioner, what must be the argument of the respondents. And we argued the case for almost 3 hours. And that's how, that was the first unofficial moot court, not only in Karnataka, but it was in India. And I was fortunate to be one of them. And from that day onwards, wherever moots are held, especially finals, I love to go there. It is my passion. Two things happen. When I am amongst the young students, I too get rejuvenated. Plus, I remember my days of learning and how you are progressing today. Plus, the moots, how we have seen. I must have attended not less than 150 national and international moots. I love it. It's a passion. So wherever I see and hear the final arguments, I see the enthusiasm, the study, the efforts put by all the students to succeed or get through the moots, especially finals.
The arguments today's moot question was very difficult. Let me tell you. It is very difficult proposition or question to be argued even before the courts by senior lawyers. And the efforts done by all the teams, though most of them have not reached, only 2 teams have come for the finals. It must have been great efforts on your part, as well as on the part of the faculty members who have taught you. Keep it up. Congratulations once again to all the teams. See, it was this question of banning is still under consideration, and it is both ways. In fact, the Law Commission itself has taken up this issue whether banning is proper or not, and we are struggling for the last more than 6 months how to propose what steps to be taken, etc. And it's wonderful that the law students from government colleges especially have come up with this argument, preparation, etc. As I said, in my career, now this is possibly 51st year in the legal field, and most of the major national or international moots, we see only the students from top private colleges or national law schools coming for the competition. And it troubled me why my government school, college students are not coming. Are they inferior to in any way? See, even before this national law school concept came, there were government colleges only. Private colleges were very few. And most of the government colleges have produced top jurists, top judges, top advocates. What is lacking is preparation and understanding the concept. Now, this was the first time. And let me tell you, when we sit as a judge, this is a stimulated effort. What is called as concept to acclimatize you to how the courts function, how you can argue before the court. Now, but main difference is you are trained here, and there is, except winning or losing the prize, there is no stake involved. But when you argue before the court, if you lose the case, your client is gone. So, the preparation part is very, very important. And especially when I am judge and my colleague brothers, we are judges, we ask unwanted questions sometimes. Not that we know the answer. We know the answer of every question we ask. But it is just to test you. How prepared you are on facts, how prepared you are on law, how bold you are to put up your ideas. And this is exactly what is required for next preparation of all of you mooters. Because it was the first time you were uncomfortable also, we could see that. You are uncomfortable with our questioning. But that's how it goes in the court. The advocate will be arguing something, and quick judge like me suddenly will ask something unconnected. This is to test how you can answer on your legs. Immediate reaction. That is important in the courts. That art has to be learned. Plus, your language always plays a main role. Good language is necessary. So far as English moot circuits, there's a new experiment has been done in Canada, moots also. That's laudable. But if you are aiming for major moot courts, your language must be very good.
Your preparation, today we are seeing, possibly I was asked to comment on that also, the faculty who trains them. You must have books along with you. Constitution, for example, constitutional problem was there. You must have constitution. It is always required. Advocate can't go bare hand before the court. You must have your books. You must have statistics. Always. This is what you are required to do now. Now this is the first step you have taken. Baby step I can call it. Now go on improving. All the faculties who are behind this also should remember how to train the students for this moot court competition. Excellent attempt by Kilpad. Congratulate both Dr. Darkanath Babu, our Dr. Chidanand Wadiyar, and all the team. Especially they picked up these government college students. Why they are lacking? Now let us see. And whenever, whatever is required, even we are there to help you in this regard, to train you. Now, what I was saying is, these are monotonous ways in the moot courts. Most of the moot courts, if you have seen, this is a set of pattern. You have to come, ask the permission. One argues for facts, another argues for law, and third researcher is there. This doesn't happen in real life. This doesn't happen. And possibly, most of you who have not visited courts or even visited the courts, your idea is from the scenes from the Hindi movies or Kannada movies. The judge is having that hammer in his hand. Antics are going on. Hero argues one thing, heroine argues another thing. The prosecutor is shouting both at the courts, and then judge job is only order, order, order. Nothing like that. This doesn't happen in real life. This doesn't happen in real life. Judge listens, put the questions, and then keeps quiet. You don't know what is going to happen. He writes. So your preparation, on the spot reply is what is required, and you must be trained in that art. This is a skill, is required. You must be trained in this. As I said, both the teams have made, who have come to the final, good efforts. I can say that good efforts have been made. Still more is required, and I am sure next time I see you, you will be well prepared in this art. Congratulations to the finalists as well as all the team members or the participants. You have dared to come and argue. That itself is a wonderful thing in your life. Keep it up. All the best. Now, it is your common experience when an old man like me stands before you, what he does is only advise you people. I am not going to advise you, but I am going to give you few tips to be successful in not only your profession, but in entire life. Remember, experience is a harsh teacher. Experience is a harsh teacher because she gives test first and lessons to be learnt later. So always be ready to face challenges in your life. Now, second tip is choice of two words. Choice of two words make your life. What are those two words? Can I or I can? Simple. Can I is doubting yourself in your capacity. Never have this in your mind, can I? Always have I can and you can definitely. Third most important, learn to enjoy your life.
whatever you are doing in your life, learn to enjoy. If you are studying, enjoy the study. If you are eating, enjoy the eating. If you are seeing the movie, enjoy it. Enjoyment gives you less stress in your life and makes your brain work more. Of course, because only I said that enjoy everything is life, don't do certain things. Those are prohibited. Using WhatsApp, chatting continuously, all those things. And lightly, the so-called what I am saying is one-sided love affairs. Stop it. You must remember the sacrifice made by your parents to bring you up to this level. You must pay it back by becoming their dream come true. Unless you do that, it is not your sphere. Stop other things, what I said, prohibited or unwanted things. Study is the only goal you must have, and become something, you will become something important in your life. Professor, many times I told, I was not a brilliant student in my law school. I'm just an ordinary student, Gandhi class. But only thing mantra I learned from my gurus, and that's the most important mantra to succeed in life, is work hard, and hard, nothing but work hard. That's all is the aim. You should start doing it and you will succeed in your life always. Now, friends, looking around today, what we are seeing is unnecessary involvement, dragging of the student community into unwanted things, riots, strikes, etc. And unfortunately, the younger generation is succumbing to those things. Those things are required to be done later. Once you graduate, once you stand on your legs, do that. And that's why this is a message I always give wherever I go, which is well known, 4 lines from the great Kannada poet Siddhaya Purani. ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು, ಕಾದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು, ಶೂದ್ರ ವೈಶ್ಯನೇ ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿ, ಏನಾದರೂ ಆಗು, ನೀ ಬಯಸಿದಂತಾಗು, ಏನಾದರೂ ಸರಿಯೇ, ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರ ಪರಿಚಯದ ದಾಹ ಇಂಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಲಿಕೆ ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು, ಆಗಿರದೆ ಕಲಿಕೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜರುಗುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾಹೇಬರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನೇರುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಜಿ ನಿಜಗಣ್ಣರವರಲ್ಲಿ ಶಿರಸ ವಂದಿಸಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Good evening, each and everyone present here. President of this August gathering, Mr. Dwarkanath Babu, Honorable Chief Guest, Justice Banur Moot, Justice P.N. Desai, Sri C.S. Patil, Dharam Gaudar, Revaya Vadiyar, Honorable Principal Madam of this great institution, dignitaries, other dignitaries on the dais,
honorable members of the teaching faculty, distinguished invitees, and my dear students. I do not wish to test your patience today because it's already much time has been taken. But only thing I would like to speak in only one or two words is that I'm reminded of a great government college in Bombay which produced Palkiwala. Very recently, the legal luminary Falin Nariman died. And there are many top jurists in this country who got educated in a government college, Bombay. That's a great institution. And let us not forget the contribution of the government law colleges and even the government law colleges in our state. So let us not get either depressed or get a feeling that government law colleges cannot do anything. They can really do wonders. Be proud products of this great institution and show your mettle, how best you can do for the society. Because these are the colleges who always educate and teach the young minds how best you can do it for the legal field. Once Justice Brennan, Supreme Court, United States judge, made a mention that nothing rankles more in human heart than brooding sense of injustice. In a society like ours, we always struggle, repent, suffer because of injustice that is being done to many classes in the society. It's only the lawyers who can do the wonders. They can do a good job. And you have got to learn so many things right from your student days. You are all like warriors. You can't keep your weapons ready only on the 11th hour. Always you should struggle to keep your knowledge always in a brightened state and do best job for doing justice for the cause of the society, for the cause of the individuals. And this is the right time to know so many better things in your life. With these few words, I thank the organizers for giving me an opportunity to speak few words. Wish you all the best in your future. Do well. Thank you. Thank you, one and all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅನ್ನದಾತನು ಜಗದ ಹಸಿವೆಯನ್ನು ನೀಗಿದರೆ ನ್ಯಾಯದಾತನು ಜಗದ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನೀಡುವನು. ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ರಾಂತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀ PS ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Honorable Sri Justice S.R. Banurmat sir, Honorable Justice Nijgandavar sir, Sri Dwaraknath Babu, Director of Kilpa, Professor C.S. Patil, Sri Dharmagowda, Human Rights Commission Member Secretary, Sri Wadiyar, Madam Dr. Jayasri Salimat, the organizers, the faculty members, my dear young students. Already, my senior judges have already spoken by their experience and words of wisdom they have given. I have nothing to say. And they are inspiring to not only to you, but also to me. I have learned a lot from them. So now only one sentence I want to say. Modern technologies, the purpose of the Moot Court is to train you to argue before the court and present your case.
Now, in view of this technological revolution, you have got YouTubes. You can now see the proceedings, the arguments, hearing, questions, even from the apex court to till the trial courts. Everything is online. So only thing is you have to make use of it. As these problems is given, the modern technologies is online has got both type of effect. You can misuse it, you can use it. So my humble request is, you have heard the great judges, both of them who have spoken about how you should succeed in your life. Make use of it, cultivate the habit of learning, reading, and only one thing I want to say is that you should excel in your life. That's what the Honorable Justice Banur Mutt sir said, whether I can, whether I will. So keep it in mind, there is no substitute for hard work. There is no word like luck. It is only the hard work which will bring you the luck. And I don't want to say anything. And whenever in a court, 3 judges sit and write a judgment, and if the other judge also concur for it, so I don't want to say anything. Already both the learned, my senior judges have spoken. I concur with them. I wish you all the best. God bless you. Thank you one and all. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂದೇ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹುವಿದ್ಯೆ, ಬಹುತರ್ಕ, ಬಹುನೇಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಸಹನೆ, ಸಮರಸ, ಭಾವದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಶಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಕೆ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಈ ದಿನ ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬನ್ನೂರ್ ಮಠ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅಶೋಕ್ ನಿಜಗಣ್ಣ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಜಸ್ಟಿಸ್ PN ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ, ಮತ್ತು CS ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾದಂಥ ಸಾಲಿಮಠ್ ಅವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನನಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಂಥವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜಡ್ಜಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಪಿಸೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ನಾನಂತೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಆರಿಸಬೇಕು, ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವಂತಹ ಸಮಯ. ಯಾರಾದರೂ 2 ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಹುಡುಗರು ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. They have an opportunity to express their opinion about this moot court. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಣುಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಣುಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಣುಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಣುಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೂಡ ತುಂಬ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಗಣವಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಣುಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಮಾದರಿ ಅಣುಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕಿಲ್ಪರ್ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಈ ಒಂದು ಮೂಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನೋ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನಾವು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಿಲ್ಪರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತಾರಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಧೋರಣೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತಿನಿಂದ ಗೋಚರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದ ವಿಚಾರ, ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಸೋತೆ ಎಂದು ನೀ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಡಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಜರೂರಾಗಿರುವುದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮತ್ತು ಸತತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇವಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಬನ್ನೂರು ಮಠ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಜಿ ನಿಜಗಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದು ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ PN ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸದಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ RB ಧರ್ಮಗೌಡ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಗು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ನೆರವೇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ, ನಾವಿರೋದು 9+2 ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 9+2 ಜನ, ಭಾಳ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜನರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಂದೆಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಮುಂದೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಶ್ರೀ K. ದೊರಕಾಂತ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಸಿಂಹಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಗರ್ಜಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಲಿಮಠ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಈ ದಿನದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂಟ್ಕೋಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಹಾಸನ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನು ಇತರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು 20 ಟೀಮ್ನವರು, ಅಂದರೆ ಆ 20 ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನೀಡ್ತಿರೋದು 2-4 ಟೀಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 2. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಸಾಹೇಬರಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಏನಾದರೂ ಆಗು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಆಗಿ ಮಾನವರಾಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಲ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿತಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಸೋಲಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳುವಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೋಲಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಇದು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆ ಗೆಲುವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇಂದು 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ 1 ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತರಬೇತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿಂದ 2 ತಂಡಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ 2 ತಂಡಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತು, 2ನೇ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು, ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತು ನಡೆದು ಈಗ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 4 ತಂಡಗಳಿವೆ. ಆ ತಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಸಾಹೇಬರು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ನಿಜಗಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಎನ್ ದೇಸಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಅಂತಿಮ ಕೋರ್ಟನ್ನು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ RB ಧರ್ಮಗೌಡರವರು, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಸಿ ಸಂತೋಷ್ ನಾಗರಾಳಿ ಅವರು ಈ ಪೀಠಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೀಠಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದಾಗಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನವ್ರದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರ್ದು ಯಾವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಮ್ನ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆಳ ಹಂತದಿಂದ ಮೇಲೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫೀಮೇಲ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಕೀಲೆ ಮಹಿಳೆ, ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಬಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬನ್ನೂರ್ಮಠ್ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ತಮಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಚೆಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಫೀಮೇಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ನಂಬರ್ E4B. ಯಾರು? E4B. ಇಲ್ವಾ ಅವರು?
ಭಾವನಾ BA, ಹಾಸನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸನ್. ಹಾಸನ್. ಶಿವಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ನವರು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ. ಇವರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮೇಲ್, ಪುರುಷ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಕೀಲರು E10B, E10B, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ರಾಮನಗರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ರಾಮನಗರ್. ಪಾರಿತೋಷಕ 3,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಚೆಕ್ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿರವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ಉತ್ತಮ ವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ E5, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ. E5 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ S, ಸೌಮ್ಯ SR, ಸುಸ್ಮಿತಾ HH. ಇವರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪಾರಿತೋಷಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು 3 ಜನರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಡಿ, ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ E2, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 2. ಕಲಬುರಗಿ ತಂಡ ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಬುರಗಿ E2B. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಹುಸೇನ್, ಶರಣಮ್ಮ, ಹಾಜಿ ಮಲಂಗ್ ಮಲ್ಲಿಕರ್. ಸೈಯದ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಹುಸೇನ್, ಶರಣಮ್ಮ, ಹಾಜಿ ಮಲಂಗ್ ಮಲ್ಲಿಕರ್. ವಿಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪಾರಿತೋಷಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು 3 ಜನರು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. 7,000. E2 ರನ್ನರ್ ಅಪ್ 7,000. ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆನಂತರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ವಿಜೇತ ತಂಡ, ವಿನ್ನರ್ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ E5. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೌಮ್ಯ, ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಇದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ 2 ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ ತಂಡ ಮತ್ತು ವಾದಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾದಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡ ಕೂಡ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವಕೀಲೆ, ಮಹಿಳಾ ವಾದಿ K4B, ಕನ್ನಡ 4B. ಸ್ಪಂದಿತಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರ.
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಇವರು. ಸ್ಪಂದಿತಾ ಇವರು ಉತ್ತಮ ವಕೀಲೆ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಕೀಲೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಪುರುಷ ವಕೀಲರು K5A ರವಿ ಸಿ ಆರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ. ಉತ್ತಮ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಕೀಲೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿವೆ. ಉತ್ತಮ ವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ K4. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ಸ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, K4. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ KR, ಸ್ಪಂದಿತಾ ಚಂದು ಎನ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಪಾರಿತೋಷಕ. ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸವಿನೆನಪಾಗಿ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ ಈ ನೆನಪಿನ ಚಿತ್ರ. ಇನ್ನು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ K4. ಸೇಮ್ ಇದೇ ತಂಡ K4. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಓದಿದ್ದ, ಕೆಳಗಿಂದ ಓದಿದ್ದ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು K4 ತಂಡವೇ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸ್ಪಂದಿತಾ ಚಂದು ಎನ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪುರುಷ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ವಕೀಲರು 4 ಬಹುಮಾನಗಳು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ವಿಜೇತ ತಂಡ, ಕನ್ನಡದ ವಿಜೇತ ತಂಡ K1. ನೇಸರ ಭಾರತ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜು. ಮಾಟೋಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಹೊರಟ್ರ ಅವರು? K1 ಇವರಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ K1 ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಪ್ರಥಮ ವಿಜೇತರು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ತಂಡ K1 K4 ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್. K1 K4 ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ E5 E2 ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮೇಲಿನಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ E5 E10B ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಭಾವನಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ರವಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿತಾ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ಯಾನ, ಜ್ಞಾನದ ಯಾನ, ವಕೀಲರಾಗಿ ಸಾಗುವ ಯಾನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಕಿಲ್ಪಾರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರವರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೇನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ರ ಸಂತೋಷ್ ನಾಗರಾಳೆ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಆಲ್ಸೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ಶಿವಯೋಗಿ ಹಳ್ಳೂರವರು, ಆಶೀಶ್ ಕೃಪಾಕರ್ ಅವರು, BV ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ವಿನೀತ್ ಭಟ್ ಅವರು, KM ಮಂಜುನಾಥ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವರ್ಷಾ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದೇವರಮನಿ, ಶಾರದಾ ಕಲ್ಲಮಡಿ, ಸಂದೀಪ್ ಹೆಗಡೆ, ಸುಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಮುತ್ತಳ್ಳಿ, ಪರಶುರಾಮ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಹಾಗೇದ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಗಣ್ಯರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಂದರೆ HK ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿದಾತ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾಠ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗ, तव शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. बोलो भारत माता की.